sàng thì việc quản lý bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp thì đòi hỏi có sự hợp tác giữa các bác sĩ nhãn khoa cũng như các bác sĩ nội tiết nhằm đưa ra những chiến lược điều trị toàn diện, cá thể hóa cho từng người bệnh. Trong những năm gần đây, cùng với những tiến bộ trong hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, các phương pháp chẩn đoán, điều trị nội khoa cũng như phẫu thuật bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp đã có rất là nhiều các sự thay đổi. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được tiếp cận bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp từ hai góc nhìn. Góc nhìn nội tiết trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam và những cập nhật quốc tế về chẩn đoán, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp điều trị mới. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Thu. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu là bác sĩ nội trú và là bác sĩ chuyên khoa 2 được đào tạo tại bệnh viện tại trường Đại học Y Hà Nội, và hiện tại bác sĩ Nguyễn Thị Thu đang công tác tại bệnh viện Nội tiết Trung ương với kinh nghiệm lĩnh vực rất là giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nội tiết. Thì bác sĩ Nguyễn Thị Thu sẽ chia sẻ với chúng ta một góc nhìn về bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp từ phía góc nhìn của bác sĩ nội tiết. Để xem là ví dụ như là trong cái nhãn khoa và bác sĩ và nội tiết nó có những cái điểm tương đồng gì, hay là chúng ta đang gặp những cái vấn đề ở đâu. Và xin trân trọng kính mời bác sĩ Nguyễn Thị Thu trình bày bài báo cáo của mình. Dear international colleagues, if you would like to listen to the Vietnamese presentation, please click the interpretation icon on the Zoom toolbar and select English under listening. If you prefer to listen the original presentation of Dr. Antonio, please select original audio. Thank you. Xin mời bác sĩ Nguyễn Thị Thu ạ. Xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền. Kính thưa tiến sĩ Antonio, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và thưa toàn thể quý đồng nghiệp. Khi mà được nhận lời mời báo cáo chuẩn bị cái bài bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp với cái góc nhìn của bác sĩ nội tiết, thì thực ra là tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì tôi biết là hôm nay có một bài báo cáo rất hay từ tiến sĩ Antonio, và cũng biết được là sẽ gặp được tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, là hai bác sĩ mà rất có nhiều kinh nghiệm trong điều trị nhãn khoa. Đồng thời thì cũng gặp gỡ được các bạn đồng nghiệp trong chuyên ngành lão khoa ngày hôm nay, và tôi nghĩ rằng là buổi ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều. Và bệnh mắt thì liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi thì cũng gặp thường xuyên, tuy nhiên thì cái việc điều trị thì cũng gặp còn nhiều khó khăn và cũng có nhiều bỡ ngỡ. Chính vì thế cho nên là cũng rất mong là trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì cả bác sĩ nội tiết và bác sĩ nhãn khoa cũng sẽ có đưa ra những cái góc nhìn để khi mà chúng ta gặp được những cái bệnh nhân khó, những cái bệnh nhân mà chúng ta cần phải lưu ý, thì chúng ta sẽ có những cái sự phối hợp với nhau. Và bài trình bày của tôi ngày hôm nay thì gồm có 4 nội dung. Không xem được bài, không nảy được cả. Mà đầu tiên là đại cương. Thì bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp là một bệnh hay là viết tắt là TET, thì là một biểu hiện ngoài tuyến giáp thường gặp nhất của bệnh Bajedo, nhưng cũng có thể gặp trong bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, nó chiếm khoảng 6 đến 7%. Hầu hết bệnh nhân mắc TET thì phát triển các cái biểu hiện ở mắt trong khi đang được bác sĩ nội tiết theo dõi và điều trị bệnh cường giáp. Là một bệnh tự miễn của hốc mắt, gây viêm và tái cấu trúc cơ vận nhãn, mô mỡ và tổ chức liên kết quanh nhãn cầu. Biểu hiện thì có thể là phù quanh mắt, có co rút mi, có lồi mắt, song thị, tổn thương giác mạc, và nặng hơn là bệnh thần kinh thị giác do chèn ép. Về yếu tố dịch tễ thì cũng khác nhau tùy từng theo các cái năm và theo các tác giả. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhận thấy điểm chung rằng là ở tỷ lệ ở nam thì thấp hơn ở nữ, và tỷ lệ bệnh mắt mà bệnh TET ở mức độ trung bình cho đến nặng thì chiếm khoảng 1/3 tổng số bệnh nhân mà mắc TET. Và cái thời điểm khởi phát thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, tôi nghĩ rằng là quan trọng cả đối với bác sĩ nội tiết và bác sĩ mắt. Thời điểm phát hiện TET so với cái khi mà phát hiện ra cái rối loạn chức năng tuyến giáp, đó chính là có khoảng 20% bệnh nhân là có khởi phát TET trước khi có rối loạn chức năng tuyến giáp. Con số này là khoảng 40% khi mà đồng thời cả hai cùng phát hiện ra, và khoảng 40% là triệu chứng TET xuất hiện sau khi mà có rối loạn chức năng tuyến giáp. Và trong số bệnh nhân mắc TET thì có 90% mắc bệnh cường giáp và thường là do Bajedo gây nên, 4 đến 5% mắc suy giáp và 5 đến 6% vẫn bình giáp. Điều này rất là quan trọng, bởi vì khi mà khi ngồi khám lâm sàng thì thấy rằng là có nhiều bệnh nhân cả từ bác sĩ nhãn khoa chuyển sang đã có biểu hiện mắt. Tuy nhiên khi khám thì khám chức năng tuyến giáp thì bình thường, siêu âm tuyến giáp cũng bình thường, nhưng khi làm kháng thể TRAB thì thấy có bệnh nhân có TRAB là cao.
Vậy thì chúng ta biết được điều này để thấy rằng là lúc đó chức năng tuyến giáp của bệnh nhân chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bệnh nhân đã có biểu hiện của test rồi. Nếu như nhiều khi chúng ta không biết được cái điều này thì chúng ta có thể kết luận rằng là bệnh này không phải là bệnh liên quan đến tuyến giáp, đúng không ạ? Thế thì khi biết điều này thì chúng ta có thể là theo dõi cho bệnh nhân để xem là trong cái thời gian ngắn tới khi nào bệnh nhân có thể biểu hiện ra các bệnh về tuyến giáp. Và các yếu tố nguy cơ mắc test thì có các cái yếu tố nguy cơ không thay đổi được. Đó chính là yếu tố tuổi cao, bệnh có xu hướng nặng hơn ở những người cao tuổi và khi mà có mắc nặng hơn và cái điều trị cũng khó khăn hơn. Giới tính nam thì về yếu tố dịch tễ các bạn vừa thấy xong, đó chính là tỷ lệ mắc ở nam thì thấp hơn so với ở nữ. Tuy nhiên thì trong nhiều nghiên cứu thì thấy rằng là đối với bệnh nhân nam mặc dù là mắc test ít hơn nhưng cái mức độ trầm trọng, mức độ nặng hơn khi mà mắc test và điều trị thì cũng khó khăn hơn. Đồng thời có các cái yếu tố di truyền, ví dụ như là yếu tố gia đình và một số các yếu tố chủng tộc, tuy nhiên chưa rõ ràng. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, đó chính là nguy cơ về hút thuốc lá. Nguy cơ này thì khi mà đối với những người hút thuốc lá thì có tỷ lệ mắc test khoảng từ 2,2 cho đến 7,7 lần tùy từng nghiên cứu và tỷ lệ thuận với cái số lượng thuốc lá mỗi ngày. Và cái cơ chế hút thuốc lá có thể gây nên test hoặc là làm cho cái tình trạng test nặng lên. Đấy là do là hút thuốc lá thì có thể làm tăng làm thiếu oxy ở hốc mắt. Đồng thời là các cái gốc tự do ở trong khói thuốc lá thì có thể làm là kích thích cái sự phát triển của nguyên bào sợi hốc mắt. Một cái số người mà hút thuốc lá thì lại có cái nồng độ chất đối kháng thụ thể với cái interleukin 1 thấp hơn so với những người mà không hút thuốc. Chính vì thế cho nên là làm giảm khả năng điều hòa viêm. Chính vì thế cho nên cả ba yếu tố đó làm cho những người hút thuốc lá thì có nguy cơ mắc test cao hơn, đồng thời là khi mình mắc test thì lại nặng hơn so với những người không hút thuốc lá. Yếu tố thứ hai đó chính là chức năng tuyến giáp. Thì số lượng bệnh nhân có rối loạn chức năng tuyến giáp ở đây đó chính là cường giáp hoặc là suy giáp thì nhiều hơn ở những cái nhóm test có mức độ nghiêm trọng. Yếu tố thứ ba đó chính là điều trị iốt phóng xạ. Điều trị iốt phóng xạ thì về cơ chế bản chất ở đây đó chính là khi mà chúng ta điều trị iốt phóng xạ thì sẽ giải phóng ra các cái kháng thể TSH. Chính vì thế cho nên là khuếch đại các cái phản ứng miễn dịch nhắm vào cái thụ thể TSH và từ đó làm tăng cái kháng thể TRAB và làm nặng thêm cái tình trạng bị mắc test. Thêm vào nữa đó chính là khi mà điều trị iốt phóng xạ thì bệnh nhân lại có nguy cơ suy giáp và chính cái tình trạng nguy cơ suy giáp tức là cái chức năng tuyến giáp bị rối loạn thì cũng có thể làm tăng cái tình trạng bị mắc test lên. Thứ nữa đó chính là nồng độ TRAB tăng cao thì cái yếu tố này thì tôi sẽ nói rõ hơn trong phần sau. Và tăng cholesterol máu. Cơ chế ở đây đó chính là người ta có thể lý giải rằng là cholesterol máu sẽ làm tăng cái tình trạng viêm, chính vì thế cho nên làm tăng cái tình trạng mà mắc cái nguy cơ mắc test. Một số triệu chứng lâm sàng thì chắc là những cái này thì các bác sĩ nhãn khoa rất là rõ rồi. Thì bệnh nhân có thể có biểu hiện, một trong các biểu hiện đó chính là cảm giác cộm hoặc là có vật lạ trong mắt, chảy nước mắt quá nhiều, khó chịu hoặc là đau ở mắt hoặc là vùng sau nhãn cầu. Bệnh nhân có thể thấy mờ mắt, có thể có song thị, có giảm độ bão hàm màu sắc, có mất thị lực trong trường hợp nặng và sưng quanh mắt. Vậy thì các cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp đó là gì? Đó chính là lồi mắt, có thể là viêm kết mạc, phù quanh mắt và rối loạn chức năng cơ vận nhãn. Thì những cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là lát nữa sẽ có bài tổng quan của bác sĩ Antonio sẽ nói rõ hơn cho các bạn về cái tình trạng về các cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh mắt. Và với góc nhìn của bác sĩ nội tiết thì tôi cũng muốn nhắc lại với các bạn là bác sĩ nhãn khoa về một số sinh lý và một số bệnh liên quan đến vì một cái số bệnh cơ bản gây nên cái bệnh biểu hiện ở mắt. Đầu tiên đó chính là sinh lý liên quan đến chuyển hóa hormone tuyến giáp. Thì như các bạn thấy là ở vùng dưới đồi ở trong não thì tiết ra TRH kích thích lên tuyến yên, tiết ra TSH và TSH này thì kích thích vào tuyến giáp, sản xuất ra T4 và T3, nó là các cái hormone tuyến giáp và một phần T4 thì lại chuyển hóa thành T3 và T3 mới là cái hormone mà có cái tác dụng ở các cái cơ quan mô đích, đó chính là cơ tim, gan, ở xương và hệ thần kinh trung ương. Đồng thời cái sự điều hòa này thì nó cũng có cái cơ chế điều hòa ngược. Nếu như trong trường hợp mà hormone tuyến giáp tăng cao thì sẽ ức chế tuyến yên, làm cho TSH thấp đi. Và các bạn có thể nhìn qua để hiểu hơn được về một số, ví dụ như ở về phân loại bệnh lý tuyến giáp, đó chính là có thể chúng ta sẽ chia thành dạng là biếu lan tỏa hoặc là biếu khu trú. Có thể chức năng đó chính là có thể suy giáp tức là hormone ít hơn bình thường, có thể bình giáp hoặc là nhiễm độc giáp tức là hormone nhiều hơn bình thường, và có thể chia ra thành hình thái đó chính là lành tính hoặc là ác tính. Để rõ hơn cái vấn đề mối liên quan giữa FT4 và TSH thì các bạn có thể nhìn thấy một số thuật ngữ về liên quan rất là thường gặp đối với chuyên ngành nội tiết của chúng tôi, nhưng cũng có thể là hơi lạ lẫm đối với các bạn.
Đó chính là biểu hiện là bệnh nhân có thể là có suy giáp rõ, trong trường hợp đó chính là T4 giảm và TSH tăng cao trên 10. Suy giáp dưới lâm sàng tức là T4 bình thường và TSH thì tăng cao. Bình giáp tức là cả FT4, cả T4 và TSH là bình thường. Và cường giáp dưới lâm sàng tức là T4 và T3 bình thường, TSH thì thấp. Và cường giáp rõ trong bệnh 3 giờ đô các bạn có thể thấy đó chính là T4, T3 tăng và TSH thì dưới 0,5. Chính vì các bạn có thể nhìn thấy đây là biểu hiện là T4, tuy nhiên tại sao mà trên lâm sàng người ta lại làm xét nghiệm FT4 là bởi vì hormone tuyến giáp thì được tổng hợp và dự trữ tại tuyến giáp. Tuyến giáp thì tiết ra khoảng 80 microgram T4, 25 microgram T3 trên một ngày. 1/3 lượng T3 do tuyến giáp tiết ra thì trực tiếp và 2/3 là do sự khử iốt của T4 ở các tế bào ngoại biên. Chỉ có 0,03 T4 và 0,5 T3 ở dạng tự do, nhưng nó lại là ở dạng hoạt động và có tác dụng sinh học, và tác dụng của T3 thì lớn hơn nhiều lần so với T4. Thời gian bán thải của T4 là khoảng 5 đến 7 ngày, nhưng T3 là khoảng 24 tiếng. Và nồng độ các hormone tuyến giáp lưu hành trong máu định lượng bằng phương pháp miễn dịch. Chính vì vậy cho nên cái dạng ở dạng tự do này, các bạn có thể thấy rằng là tại sao trên lâm sàng mà các bác sĩ nội tiết hay làm đó chính là xét nghiệm T3 hoặc là FT3 hoặc là FT4 và TSH. Chứ còn không làm T3 hoặc là T4, đúng không ạ? Có hai bệnh mà có thể gây nên bệnh lý tại mắt, đó chính là bệnh 3 giờ đô. Vậy thì 3 giờ đô là gì? Nó là một bệnh tự miễn liên quan đến sự hoạt hóa kháng thể, kháng thụ thể TSH, đó chính là TRAB, và kích thích tổng hợp quá trình quá mức hormone tuyến giáp. Tỷ lệ mới mắc hàng năm ở Mỹ là khoảng 40 trên 100.000. Ở nữ thì gặp nhiều, gấp 4 đến 10 lần so với nam giới, và chủ yếu ở khoảng 20 đến 50 tuổi. 1 đến 5% bệnh nhân 3 giờ đô là trẻ em, và tuổi hay gặp nhất là 11 đến 14 tuổi. Có biểu hiện đó chính là triệu chứng nhiễm độc giáp, đó chính là bệnh nhân mặc dù là ăn rất ngon nhưng mà lại bị gầy sút cân, có rối loạn tâm thần kinh, rối loạn điều hòa nhiệt, rối loạn tiêu hóa, yếu liệt chi do hạ kali máu và thường gặp ở nam. Có triệu chứng tim mạch, đó chính là bệnh nhân thường là hay có nhịp tim nhanh kể cả khi nghỉ ngơi, có thể có hồi hộp chống ngực, có rung nhĩ hoặc là có suy tim. Triệu chứng biếu cổ, đó chính là điển hình của biếu mạch và ít có rung mưu, và bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng ở mắt. Thế còn bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto thì nó cũng góp phần vào khoảng đến 6 đến 7% gây nên bệnh tét. Thì viêm tuyến giáp Hashimoto hay còn gọi là viêm tuyến giáp tự miễn, viêm tuyến giáp lympho bào mãn tính là tình trạng thoái hóa nhu mô tuyến giáp và thâm nhiễm lan tỏa bởi các tế bào lympho dẫn tới xơ hóa nhu mô tuyến giáp. Có kháng thể anti-TPO thường là dương tính và tỷ lệ gặp khoảng 0,3 đến 1,5 trên 1.000 người trên một năm, và là bệnh viêm tuyến giáp hay gặp nhất. Triệu chứng lâm sàng lúc đầu nghèo nàn, còn đến khi mà nó đã biểu hiện bệnh thì có thể gây nên ảnh hưởng đến nhiều người bệnh khi nó đã có suy giáp. Vậy thì cơ chế bệnh sinh của TET là gì? Đó chính là đây là một cái bệnh tự miễn, trong đó đáp ứng miễn dịch thì không chỉ ở tuyến giáp mà còn ở các cái mô liên kết, ở các cái ở hốc mắt. Lúc đầu đó chính là các cái tế bào, bắt đầu khi mà tế bào T và tế bào B được hoạt hóa thì tế bào B sẽ tiết ra các cái tự kháng thể, và cụ thể ở đây đó chính là kháng thể kích thích thụ thể TSH và kháng thể kháng IGF-1, kháng thể kháng IGF-1, và hai cái kháng thể này kết hợp với cytokine và các cái sản phẩm trung gian khác tác động vào các cái nguyên bào sợi hốc mắt. Đồng thời thì kháng thể kháng thụ thể IGF-1 cũng kích hoạt các cái tín hiệu nội bào và cũng tác động vào nguyên bào sợi hốc mắt. Và nguyên bào sợi hốc mắt thì sẽ đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất đó chính là tăng sinh các cái tế bào mỡ, hoạt hóa biệt hóa thành cái tế bào mỡ, và tế bào mỡ này thì lại tăng sinh trong mô hốc mắt. Chính vì thế cho nên làm tăng các cái tổ chức sau nhãn cầu nó tăng lên, và đồng thời đấy chính là nguyên nhân gây nên lồi mắt và gây nên tăng thể tích hốc mắt. Con đường thứ hai đó chính là nó sẽ hoạt hóa để tạo nên các cái glycosaminoglycans, và chủ yếu đó chính là hyaluronan và proteoglycans. Các cái phân tử này thì lại rất ưa nước, và chính cái sự ưa nước này gây nên các phù nề, các cái cơ vận nhãn và mô liên kết. Và khi mà theo thời gian cái quá trình viêm này kéo dài sẽ dẫn tới các cái sơ hóa mô, dẫn tới làm hạn chế các cái cơ vận nhãn và gây nên song thị. Tôi có thể tóm tắt cái cơ chế bệnh sinh qua 3 cái cơ chế. Thứ nhất đó chính là thâm nhiễm viêm hốc mắt. Thứ hai đó chính là hình thành mô mỡ mới dẫn tới sự mở rộng của mô liên kết ở các cơ vận nhãn và trong các cái mô mỡ hoặc là mô liên kết khác ở hốc mắt. Thứ ba đó chính là tăng cường tổng hợp glycosaminoglycans ưa nước, chủ yếu là hyaluronan, axit hyaluronic, bởi các nguyên bào sợi hốc mắt gây nên phù nề và mở rộng hơn nữa các mô của hốc mắt khác nhau.
Vậy thì lúc trước tôi cũng có nói đó chính là cái vai trò của kháng thể TRAB. Vậy thì TRAB là gì? TRAB chính là cái kháng thể kháng thụ thể TSH. Và TRAB này thì nó có 3 típ, và các bạn có thể nhìn thấy là cái cấu tạo của nó đó chính là cái cấu tạo là IgG. Và cái khi mà tiếp xúc với lại cái màng tế bào tuyến giáp thì nó có cái vị trí tiếp xúc gần giống như là TSH. Chính vì thế cho nên là cơ thể của chúng ta có thể bị nhầm. Không, ví dụ như TSH thì có thể kích thích được cái vào hormone tuyến giáp như cái sơ đồ các bạn vừa nhìn thấy, nhưng cái TRAB này cũng có thể gắn với thụ thể TSH ở trên màng tế bào, và nó có tác dụng, có 3 tác dụng. Một đấy chính là nếu có trong trường hợp là có cái kháng thể kích thích tế bào thì nó sẽ làm tăng sản xuất hormone tuyến giáp. Thứ hai đó chính là kháng thể đối kháng, thì nó lại có thể ức chế tế bào và nó lại làm giảm cái sản xuất hormone tuyến giáp. Và cái thứ ba đó chính là trung tính. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp mà cái kháng thể kích thích mà hoạt động mạnh thì sẽ có thể gây nên bệnh Basedow. Nếu như kháng thể ức chế mà hoạt động mạnh thì lại gây nên cái bệnh viêm tuyến giáp và gây nên suy giáp. Ngoài ra có thể có một số cái hormone khác, các cái kháng thể khác như là anti-TPO hoặc là kháng thể anti-TG, thì hai kháng thể này có thể gây nên suy giáp. Và vai trò sinh lý, cái vai trò của kháng thể TSH thì các bạn có thể nhìn thấy đó chính là khi mà các cái peptide TSH được tiết ra bởi tế bào tuyến giáp thì sẽ trình diện kháng nguyên kích thích tế bào T, và tế bào T sẽ kích thích tế bào B để hình thành nên tương bào, và chính các cái tương bào này sẽ sản xuất nên kháng thể TRAB. Và TRAB này thì sẽ đi tới cái màng thụ thể ở trên màng tế bào của tế bào nang giáp và được kích hoạt cùng với lại cả kháng thể IGF-1 thì sẽ làm kích thích cái tuyến giáp này sản xuất ra hormone T3 và T4. Đồng thời thì nó lại kích thích sản xuất tăng sinh các cái tế bào nang giáp này, gây nên cái hiện tượng là phì đại tuyến giáp. Đấy chính là cái nguyên lý là tại sao mà TRAB, khi mà cái TRAB kích thích thì nó lại gây nên cái bệnh Basedow, làm tăng hormone tuyến giáp. Và các bạn khi mà các bác sĩ nhãn khoa thì có thể nhìn thấy tại sao bác sĩ nội tiết lúc thì làm xét nghiệm TRAB, lúc thì làm xét nghiệm TSI, đúng không ạ? Thì TSI nó là một trong 3 loại kháng thể của TRAB, nó chính là cái kháng thể kích thích. Vậy thì nó sẽ đặc hiệu hơn đối với bệnh nhân Basedow. Nếu như TRAB nhiều khi có thể trong đó nó có thể có cả kháng thể trung tính, có thể có kháng thể ức chế và có cả kháng thể kích thích, thì TSI nó chỉ là một loại kháng thể kích thích thôi, và nó sẽ có giá trị tính đặc hiệu và tính độ nhạy cao hơn so với lại cả TRAB. Phần thứ ba đó chính là phần chẩn đoán test. Vậy thì chúng ta sẽ có các cái dấu hiệu để gợi ý chẩn đoán test, đó là chính là phải khám mắt cho bệnh nhân. Đó chính là chúng ta cần phải kiểm tra hốc mắt và phần phụ của nhãn cầu, khám phần trước của nhãn cầu, khám phần sau nhãn cầu và khám thần kinh thị giác. Đồng thời chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt đối với một số bệnh, ví dụ như là mi mắt sưng húp tự nhiên thường hay gặp ở người lớn tuổi, có thể là có viêm mô tế bào hốc mắt, béo phì nghiêm trọng, có thể có hội chứng cớt sinh, viêm cơ hốc mắt, bệnh u mô bào, bệnh nhược cơ, u hốc mắt bao gồm u di căn đến hốc mắt và bệnh lý cơ mắt do thuốc gây ra. Thì những cái bệnh này thì chắc là các bác sĩ nhãn khoa thì cũng sẽ rất là rõ. Ví dụ như các bệnh về viêm mô tế bào hốc mắt thì nó liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn ở cái vùng hốc mắt, hoặc là viêm cơ hốc mắt thì nó cũng liên quan đến vấn đề là cái viêm cái cơ vận nhãn của hốc mắt. Thì các bạn cũng cần phải chẩn đoán phân biệt. Nhiều khi các bác sĩ nội tiết thì có thể lại không phân biệt được nhiều các cái bệnh, vì có thể là không có sự hiểu biết nhiều đối với các bệnh liên quan đến về mắt. Vậy thì đối với bác sĩ nội tiết thì khi đã chẩn đoán ra là test thì chúng tôi sẽ cần phải đánh giá hoạt động của test. Đó chính là dựa vào thang điểm CAS. Và đây là cái lần khám đầu tiên thì sẽ dựa vào 7 điểm. Mỗi đặc điểm này sẽ được đánh giá là 1 điểm. Và khi mà tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 3/7 thì sẽ cho phép là đánh giá bệnh mắt đang tiến triển. Còn khi mà đã điều trị bệnh mắt Basedow rồi thì chúng tôi sẽ đánh giá thêm 3 đặc điểm nữa để có được 10 điểm. Và cái thang điểm CAS này thì tôi nghĩ rằng lát nữa tiến sĩ Antonio sẽ nói rõ hơn với các bạn. Đồng thời khi đánh giá hoạt động thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nữa đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh test, và chúng tôi sẽ dựa vào cái thang điểm Go năm 2021 để chúng ta phân ra thành test nhẹ, test mức độ vừa đến nặng và test rất nghiêm trọng. Một số bảng khác chúng ta tuy nhiên thì hiện nay có thể ít dùng, đó chính là chúng tôi có thể sử dụng cái thang điểm NOSPEC hoặc là thang điểm visa. Cái thang điểm visa này thì đánh giá toàn diện hơn, đánh giá dựa vào thị lực, đánh giá tình trạng viêm, đánh giá rối loạn vận nhãn và đánh giá hình thái hoặc là tiếp xúc. Và cái thang điểm visa này thì cũng ứng dụng rất nhiều trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.
Và vấn đề điều trị thì đúng là một cái vấn đề rất là khó đối với bác sĩ nội tiết. Bởi vì nhiều khi mà xác định ra đấy là bệnh nhân bị test rồi thì chúng tôi lại cần phải đánh giá, nhiều khi rất là phân vân là liệu bệnh nhân này có đặt tới điều trị bác sĩ nội tiết hay không, hay chúng tôi cần phải chuyển tới bác sĩ nhãn khoa để cần can thiệp. Vậy thì chúng ta sẽ chia ra vai trò của bác sĩ nội tiết là gì? Đó chính là quản lý rối loạn chức năng tuyến giáp, chẩn đoán test, điều trị tại chỗ và điều trị lối sống, kiểm tra nồng độ selen, nồng độ vitamin D, nồng độ lipid máu, chuyển bệnh nhân tới bác sĩ nhãn khoa những bệnh nhân mà chẩn đoán hoặc là mức độ nghiêm trọng của test chưa rõ ràng, tất cả các trường hợp test từ trung bình đến nặng và đe dọa thị lực. Vậy thì vai trò của bác sĩ nhãn khoa là gì? Đó chính là cũng cần phải chẩn đoán test, điều trị nội khoa và phẫu thuật đối với trường hợp test từ trung bình đến nặng và đe dọa thị lực, và đảm bảo tối ưu quản lý bệnh lý tuyến giáp cho bệnh nhân. Và trong quá trình điều trị test thì đương nhiên chúng ta sẽ, cái việc không thể thiếu đó chính là điều trị cường giáp hoặc là điều chỉnh cái rối loạn chức năng tuyến giáp của bệnh nhân. Và cụ thể ở đây đó chính là bởi vì đa phần là gặp trong bệnh nhân bị cường giáp bazơ đô. Chính vì thế cho nên là tôi sẽ đưa ra vấn đề đó chính là điều trị cường giáp trong test là gì. Thì có một cái nghiên cứu người ta đưa ra đó chính là vẫn là dùng cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp là chủ yếu, chiếm 68%. Tỷ lệ phẫu thuật là khoảng 23% và tỷ lệ 9% là điều trị iốt phóng xạ. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao vẫn sử dụng điều trị iốt phóng xạ trong trường hợp bệnh nhân bị bệnh mắt, đúng không ạ? Thì trong những cái trường hợp mà bệnh mắt bazơ đô mà mức độ nhẹ thì chúng tôi vẫn có thể sử dụng được cái phương pháp điều trị iốt phóng xạ. Tuy nhiên thì cũng rất là thận trọng, đặc biệt đối với những bệnh nhân Việt Nam nhiều khi, hoặc là đối với những bác sĩ nội tiết chúng tôi chẳng hạn, nhiều khi là gặp đối với những bệnh nhân mà có biểu hiện mắt, khi mà chúng tôi chưa phân định được đó chính là bệnh nhân này là mức độ nhẹ, mức độ trung bình hay mức độ nặng, thì gần như chúng tôi cũng không đặt ra vấn đề điều trị iốt phóng xạ cho bệnh nhân. Điều trị khi mà chúng ta đã đánh giá được là chẩn đoán được test mức độ như thế nào thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái phác đồ điều trị. Thứ nhất là điều trị test mức độ nhẹ thì chiến lược đó chính là chúng ta cần phải theo dõi và điều trị tại chỗ. Cần phải bổ sung selen liều 100 microgram nhân với 2 lần một ngày trong vòng 6 tháng. Cái việc bổ sung selen này thì cũng có nhiều nghiên cứu đánh giá rằng là sẽ giúp được cái việc cải thiện được cái mức độ test mức độ nhẹ. Đồng thời là sau khi dừng 6 tháng thì nó vẫn có tác dụng đối với những bệnh nhân mà test mức độ nhẹ. Điều trị tại chỗ đó chính là chúng ta có thể sử dụng nước mắt nhân tạo vào ban ngày, có thể sử dụng gel hoặc là thuốc mỡ nhãn khoa, hoặc là sử dụng nhãn kính vào ban đêm, và khi nằm ngủ gối đầu cao để tránh các cái áp lực cho hốc mắt. Đồng thời chúng ta phải quản lý các yếu tố nguy cơ, đó chính là tất cả các bệnh nhân, kể cả mức độ từ nhẹ cho đến nặng hay là đe dọa thị lực, chúng ta đều phải đề nghị bệnh nhân là cần phải bỏ thuốc lá, bao gồm cả bỏ hút thuốc lá thụ động. Thứ hai là đối với những trường hợp mà mức độ nhẹ mà chúng ta sử dụng cái phương pháp điều trị iốt phóng xạ thì chúng ta có thể dự phòng. Thì có nhiều nghiên cứu, có người thì sử dụng là prednisolone đường uống liều cao hơn. Tuy nhiên trong một nghiên cứu thì thấy rằng là khi mà sử dụng cái liều thấp là prednisolone đường uống liều từ 0,1 đến 0,2 mg trên kg trên một ngày, giảm dần và ngừng sau 6 tuần thì cũng có tác dụng để dự phòng các cái xảy ra cái test mức độ nặng, trung bình hoặc nặng. Thứ nữa đó chính là liệu pháp statin. Chắc là các bạn cũng nhớ đó chính là cái yếu tố có thể thay đổi được, đó chính là tăng cholesterol máu, đúng không ạ? Thì liệu pháp statin tức là để có thể làm giảm cholesterol máu, cũng làm giảm cái yếu tố viêm gây ra test, và từ đó có thể làm điều trị được test mức độ nhẹ. Còn cái mức độ từ trung bình đến nặng và đang hoạt động thì sao? Thì đầu tiên đó chính là bệnh nhân cần được thông báo và giải thích rõ về quá trình điều trị. Thứ hai đó chính là chúng ta cần phải lựa chọn phương pháp điều trị, đúng không ạ? Có rất nhiều phương pháp điều trị ở đây, đó chính là glucocorticoid hoặc là một số các cái thuốc, và những cái này thì tôi nghĩ rằng là các bác sĩ nhãn khoa rất là rõ trong cái vấn đề này, và lát nữa thì chúng ta có thể sẽ được nghe bác sĩ Antonio sẽ nói rõ hơn về các cái phương pháp điều trị. Và thực tế ra thì tôi cũng chia sẻ trên cái góc nhìn của bác sĩ nội tiết, đó chính là trên thực tế lâm sàng thì hiện tại chúng tôi đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ở mức độ trung bình, và chúng tôi sẽ sử dụng cái liệu pháp glucocorticoid. Còn hiện tại thì có một số thuốc mà liên quan đến cái ức chế miễn dịch như thế này, thì thực ra là báo cáo cũng chỉ là lẻ tẻ trên từng cái ca lâm sàng thôi. Còn trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng chưa được dùng nhiều và cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong các cái thuốc đó. Và liệu pháp corticoid đó chính là khi mà đối với bệnh nhân mà test mức độ trung bình đến nặng và đang hoạt động, thì khi trước điều trị chúng ta cần phải kiểm tra công thức máu, men gan, viêm gan virus cho bệnh nhân, đánh giá nguy cơ tim mạch, bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch thì cần được kiểm soát tốt trước khi điều trị.
Chống chỉ định liệu pháp này trong trường hợp đó chính là bệnh nhân có viêm gan virus gần đây, có tăng men gan mức độ nặng, có bệnh tim nặng và có rối loạn tâm thần. Và một số chú ý đó chính là khi mà chúng ta sử dụng glucocorticoid thì chúng ta có thể sử dụng thuốc bảo vệ xương hoặc là PPI nếu cần. Đây là thuốc để bảo vệ dạ dày. Và trong cái liệu pháp glucocorticoid đường tĩnh mạch thì hiện tại thì chúng tôi đang sử dụng đó chính là chúng tôi cái phác đồ điều trị truyền 12 tuần. Đó là trong 6 tuần đầu chúng tôi sẽ sử dụng liều 0,5 gram trên một tuần. Sau đó 6 tuần sau sẽ là giảm liều là 0,25 gram trên một tuần. Và tổng liều đó chính là 4,5 gram. Tổng thời gian là 12 tuần. Và quan trọng đó chính là cái tổng liều tối đa là không quá 8 gram trong một lần điều trị. Và cần phải lưu ý đó chính là theo dõi tác dụng không mong muốn trong suốt quá trình điều trị. Ví dụ như là bệnh nhân có bị tăng huyết áp cấp tính lên hay không, tình trạng đường huyết không được kiểm soát, hoặc là tình trạng loãng xương hoặc là nhiễm trùng. Và đây là cái bảng theo dõi, đây là cái bảng mà theo dõi đối với trên thực tế lâm sàng của chúng tôi. Đó chính là đối với từng đợt một khi mà bệnh nhân vào truyền, chúng tôi đều đánh giá các cái chỉ số, đánh giá thang điểm CAS lúc ban đầu, đánh giá thang điểm CAS sau khi mà theo dõi từng tuần, và đánh giá thang điểm visa để đánh giá mức độ tiến triển của bệnh nhân, đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh nhân. Đấy là trên thực tế lâm sàng hiện tại chúng tôi đang dùng. Và qua cái góc nhìn của bác sĩ nội tiết, qua về từ cơ chế bệnh sinh cho đến chẩn đoán và điều trị, thì tôi có một số các cái gọi là tổng kết trong cái bài báo cáo của mình. Đó chính là TET là một bệnh tự miễn của hốc mắt, là biểu hiện ngoài tuyến giáp thường gặp nhất ở bệnh nhân mắc Bajedo, hiếm khi gặp ở bệnh nhân viêm tuyến giáp Hashimoto. Chẩn đoán xác định bệnh, bên cạnh đó cần đánh giá hoạt động và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh. Điều trị cần phối hợp đa chuyên khoa giữa bác sĩ chuyên khoa nội tiết và bác sĩ nhãn khoa. Lựa chọn phương pháp điều trị thì phụ thuộc vào mức độ hoạt động và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là chi tiết của bác sĩ Thu. Sở dĩ cái mục tiêu của ban tổ chức ngày hôm nay mời hai báo cáo viên là bởi vì trong quá trình chúng tôi làm lâm sàng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề mà chúng tôi cần phải hội chẩn ở bên chuyên khoa nội tiết, cũng như là bên chuyên khoa nội tiết gửi hội chẩn sang bên bác sĩ nhãn khoa. Và trong cái quá trình đấy thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi cần phải tổ chức những cái buổi hội thảo tương tự như thế này, không chỉ là với bác sĩ nội tiết mà kể cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xạ trị vân vân, để chúng ta có thể có cái phác đồ chung để điều trị, một cái guideline mà nó sẽ thống nhất hoặc là nó cá thể hóa trên trên từng người bệnh. Và thực sự là cái bài báo cáo, cái bài chia sẻ của bác sĩ Thu hôm nay nó vô cùng là chi tiết, và tôi đã có nốt rất là nhiều câu hỏi để dành cho bác sĩ Thu ở cuối chương trình. À, Bên cạnh đó thì một chút giải lao một chút thì như quý vị cũng đã biết rằng là công ty Mani cũng đã đồng hành cùng với tôi trong rất rất nhiều các buổi hội thảo vô cùng ý nghĩa trong cái lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ nhãn khoa. Và ngày hôm nay thì công ty Mani cũng đã tài trợ cho cái chương trình, cái buổi hội thảo này. Và sau đây xin phép khoảng 10 phút để công ty Mani giới thiệu qua về sản phẩm, và trong thời gian đấy thì các quý vị có thể là đặt câu hỏi cho bác sĩ Thu ở phần chat box, và chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này ở phần cuối của chương trình ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin mời công ty Mani. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Sau đây thì em cũng xin phép đại diện cho công ty Mani thì cũng chia sẻ tới toàn thể các quý bác sĩ một số các thông tin liên quan đến tập đoàn Mani, cũng như là về các cái giải pháp, những cái giải sản phẩm mà hiện nay Mani đã và đang cung cấp tới cho các bác sĩ ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực nhãn khoa. Chắc là em xin nhờ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu mình tắt chia sẻ để em chia sẻ màn hình. Vâng. Dạ, không biết là quý bác sĩ đã nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Vâng, em xin phép được bắt đầu ạ. Đầu tiên thì em xin tự giới thiệu, em tên là Giang, là quản lý sản phẩm nhãn khoa của công ty Mani Medical Hà Nội. Thì trước hết thì cũng xin phép được thay mặt cho công ty Mani gửi lời cảm ơn tới toàn thể các báo cáo viên cũng như là toàn thể các quý bác sĩ, thì cũng đã cho Mani có một cơ hội để đồng hành tới toàn bộ quý bác sĩ trong một cái buổi hội thảo khoa học mà rất là ý nghĩa này. Thì sau đây thì em cũng có một ít phút thì cũng muốn giới thiệu tới toàn thể quý bác sĩ đôi nét về tập đoàn Mani, cũng như là một số các sản phẩm mà Mani đã đang cung cấp trên thị trường Việt Nam. Xin thưa toàn thể quý bác sĩ,
Thì Mani là một tập đoàn y khoa chuyên sản xuất các cái dụng cụ vi phẫu đến từ Nhật Bản, và công ty cho đến năm nay thì đã có 70 năm lịch sử hình thành. Từ những cái sản phẩm đầu tiên, từ những cái mũi kim làm bằng chất liệu thép không rỉ đầu tiên được sản xuất ở trên thế giới, cho đến nay thì Mani đã và đang ngày càng nâng cao cái năng lực sản xuất của mình đến nhiều các cái lĩnh vực về y tế khác nữa, bao gồm nha khoa, ngoại khoa, và trong đó có các sản phẩm vi phẫu như là dao và chỉ phẫu thuật ở trong nhãn khoa. Và đây cũng là ba cái mảng sản phẩm chính mà hiện nay Mani đã và đang cung cấp ở trên thị trường toàn cầu, và trong đó có Việt Nam. Ví dụ như là về mảng phẫu thuật thì hiện nay hãng cũng đã cung cấp ra những cái sản phẩm mà có lẽ là các quý bác sĩ nhãn khoa cũng khá là quen thuộc, như là các cái dao mổ phẫu thuật, các cái dòng chỉ khâu, và bên cạnh đó thì hiện nay thì cũng đã cung cấp ra thị trường một số các sản phẩm phẫu thuật khác, như là dụng cụ ghim da, khâu da phẫu thuật. Và kim khâu cũng là một cái mảng kinh doanh khá là lớn. Đây cũng là một cái sản phẩm mà đầu tiên được Mani sản xuất và tung ra ngoài thị trường, và hiện nay thì có thể nói Mani cũng đang là một trong những cái hãng sản xuất kim khâu lớn nhất ở trên thế giới, với cái con số về số lượng, về sản lượng sản xuất ra nằm trong top 2 toàn cầu, với các cái danh mục kim khâu rất đa dạng lên tới hơn 10.000 loại. À, về nha khoa thì mặc dù đây là cái lĩnh vực mà Mani cũng sản xuất đằng sau, tuy nhiên là hiện nay thì hãng cũng đã cung cấp ra ngoài thị trường tới hơn 1.500 loại các cái dụng cụ vi phẫu, từ châm rồi đến các cái mũi khoan nha khoa khác nữa. Về nhãn khoa thì có thể nói đặc biệt là liên quan đến da phẫu thuật nhãn khoa, thì hiện nay Mani đã và đang được nhận diện là một cái hãng có thể cung cấp ra những sản phẩm dao phẫu thuật nhãn khoa rất là chất lượng, và hiện nay sản lượng về thị phần ở trên toàn cầu hãng cũng đã chiếm được trên 30%. Um, Xin kính thưa quý bác sĩ, xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình thì Mani luôn giữ một cái tầm nhìn, đó là hướng đến những cái chất lượng tốt nhất thế giới, hướng đến thế giới. Và đây cũng là cái slogan xuyên suốt trong các cái hoạt động mà từ nghiên cứu phát triển đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Và với chiến lược là hãng sẽ tập trung tới những cái sản phẩm ngách, tuy nhiên là sẽ cố gắng tìm ra những cái công thức, những cái thiết kế, những cái chất liệu tốt nhất để áp dụng vào những cái sản phẩm của mình, với cái sứ mệnh là sẽ đóng góp cho những cái thứ tốt đẹp nhất dành cho bác sĩ và cho bệnh nhân. Và dựa trên cái triết lý bền bỉ đó thì cho đến nay thì Mani cũng là một trong những hãng vật tư y tế ở Nhật Bản có nhiều bằng sáng chế nhất, bao gồm hơn 200 bằng sáng chế khác nhau, với ba cái công nghệ lõi được hãng tập trung. Thứ nhất đó là về chất liệu, thì phần lớn các cái sản phẩm vi phẫu của Mani đều được sản xuất dựa trên cái chất liệu thép không rỉ, với tên gọi đó là thép không rỉ bó sợi cứng, với đặc tính đó là các cái bề mặt của chất liệu thép này nó sẽ rất là mịn màng, và sản phẩm có những cái độ dẻo rất là tốt, mang lại các cái độ bền rất là cao cho các cái dụng cụ được thiết kế ra. Bên cạnh đó là cái công nghệ các cái công nghệ vi gia công, ví dụ như là các cái lỗ kim được khoan bằng laser ở trong các cái sản phẩm kim chỉ phẫu thuật đấy, thì hãng hiện nay có là một trong những ít hãng có cái công nghệ vi gia công tới những cái sản phẩm kim rất là nhỏ, kể cả là những cái kim với những cái kích thước từ 10 đến 11 không, thì cũng đều được áp dụng công nghệ đục lỗ này. Và ngoài ra thì với sản phẩm vi phẫu thì sắc bén cũng là một cái yếu tố luôn được hãng đặt ra hàng đầu. Vì vậy là những cái thông số về công nghệ mài cũng như là thiết kế về mặt vát, về cạnh cắt của các cái dụng cụ cũng được rất là chú trọng. Và sắc bén, an toàn, bền bỉ cũng chính là ba cái tiêu chí mà Mani luôn hướng đến với những cái sản phẩm vi phẫu của mình. Và các bác sĩ nhãn khoa có lẽ cũng đã khá là quen thuộc với những cái sản phẩm vi phẫu như là dao phẫu thuật nhãn khoa hay là chỉ khâu phẫu thuật nhãn khoa của Mani ở Việt Nam. Tại Việt Nam thì thật ra thì Mani đã có mặt tại Việt Nam, trước hết là nhà máy sản xuất từ những năm 2000, có thể là 2003. Hiện nay thì Mani đang có 2 nhà máy sản xuất các dụng cụ vi phẫu từ ngoại khoa, nha khoa rồi đến kim, được đặt tại Việt Nam. Và
các cái sản phẩm được sản xuất ở đây thì sẽ được cung cấp tới phạm vi toàn cầu, không chỉ ở riêng Việt Nam. Về thương mại thì từ năm 2010 thì hãng Mani chính thức ra mắt công ty Mani Medical Hà Nội, là một công ty thương mại để nhằm một cái nhiệm vụ là sẽ truyền đi những cái sản phẩm tốt ra ngoài thị trường Việt Nam tới các bác sĩ phẫu thuật ở các cái chuyên khoa khác nhau, từ nha khoa đến nhãn khoa tại thị trường Việt Nam. Về lĩnh vực nhãn khoa thì từ những năm 2010, 2015, hơn 15 năm có mặt trên thị trường thì cho đến nay thì Mani cũng tự hào đã và đang đồng hành cùng hơn 300 bệnh viện công lập và tư nhân trên cả nước, với những con số cũng khá là ấn tượng. Hàng năm hãng cũng đang đồng hành cùng với các bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa ở hơn 150.000 ca phẫu thuật pha cô hàng năm. Và hiện nay thì về thị phần dao mổ thì Mani cũng đang chiếm tỷ trọng khá là cao ở trên thị trường Việt Nam với trên 30%. Điều này thì cũng cho thấy Mani hiện nay cũng là một cái thương hiệu ở trong nhãn khoa được các bác sĩ khá là tin tưởng, đặc biệt với các dòng sản phẩm như là dao mổ phẫu thuật, chỉ khâu. Và trong tương lai gần sắp tới thì Mani cũng sẽ cho ra mắt ra ngoài thị trường những cái dụng cụ vi phẫu khác nữa ở trong các chuyên khoa nhãn khoa khác như là dịch kính võng mạc hay là glaucoma. Bên cạnh những cái tiêu chí tập trung về chất lượng thì Mani thì cũng luôn lắng nghe các cái ý kiến của người dùng, cụ thể là các bác sĩ phẫu thuật, để từ đó tinh chỉnh và cho ra các cái thiết kế đa dụng khác. Cụ thể ở đây hiện nay thì trên thị trường Việt Nam thì có thể nói Mani là một trong những hãng có thể cung cấp ra ngoài thị trường với cái chủng loại dao phẫu thuật nhãn khoa đa dạng nhất, với 12 dòng dao phẫu thuật phục vụ cho các cái loại thủ thuật khác nhau, từ điều trị bệnh lý đục thủy tinh thể, điều trị bệnh lý glaucoma, rồi các cái phẫu thuật trung phẫu như là mộng thịt, hay là các cái phẫu thuật chuyên sâu như là dịch kính võng mạc. Về chỉ khâu cũng vậy, hiện nay thì có lẽ là không có nhiều hãng tập trung nhiều vào dòng chỉ nhãn khoa như là Mani, với hơn 200 mã chỉ khâu để các bác sĩ nhãn khoa có thể lựa chọn, với nhiều các cái thiết kế về kim khâu cũng như là các cái chất liệu chỉ khâu khác nhau, từ chỉ tiêu, chỉ ni lông, rồi đến các cái chất liệu chỉ lụa, chỉ polypropylene, để đáp ứng cho đa dạng các nhu cầu điều trị trên lâm sàng của các quý bác sĩ. Và trong tương lai sắp tới thì Mani cũng sẽ cố gắng cải tiến và cho ra mắt những cái dòng sản phẩm mới, ví dụ như là bộ Choca Kit phục vụ cho các cái thủ thuật phẫu thuật dịch kính, rồi kẹp bóc màng võng mạc phục vụ cho phẫu thuật kính võng mạc, và những cái phẫu thuật glaucoma nữa. Và lời cuối thì thay cho lời cam kết về chất lượng thì đây là một cái thông tin có thể chia sẻ với bác sĩ, đó là hiện nay tất cả các cái dây chuyền sản xuất của Mani ở tất cả các sản phẩm đều tuân thủ theo các cái tiêu chuẩn về quản lý chất lượng y tế, cũng như là những cái tiêu chuẩn về đánh giá tương thích sinh học. Bên cạnh đó thì tập đoàn thì cũng luôn luôn áp đặt một cái tiêu chuẩn về kiểm soát nội bộ, đặc biệt là chú trọng tới cái khâu kiểm tra về chất lượng, cũng như là những cái bài test kiểm tra về đánh giá về chức năng của sản phẩm rất là chặt chẽ. Vì vậy là những cái sản phẩm của Mani khi được xuất xưởng thì sẽ đảm bảo được cái tính đồng nhất và nhất quán về chất lượng, và tất cả đều hướng đến một cái triết lý mà hãng cũng đã theo đuổi từ đầu, đó là cái chất lượng tốt nhất thế giới, hướng tới thế giới ạ. Thì trên đây là toàn bộ các cái thông tin ngắn gọn em cũng muốn chia sẻ tới toàn bộ các quý bác sĩ. Thì cũng hy vọng là trong cái tương lai sắp tới thì Mani cũng không chỉ có thể cung cấp tới toàn thể các quý bác sĩ những cái sản phẩm chất lượng, mà còn có thể đồng hành với các quý bác sĩ thông qua các cái buổi hội thảo khoa học với ý nghĩa như thế này. Thì em cũng xin chúc cái buổi hội thảo webinar của chúng ta thành công ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn công ty Mani ạ. Và chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình hội thảo bằng bài báo cáo tiếp theo của bác sĩ Antonio. Tôi xin phép được giới thiệu qua về bác sĩ Antonio. Bác sĩ Antonio Manuel Garrido Hermosilla là một bác sĩ đến từ Tây Ban Nha. Bác sĩ là giám đốc trung tâm chuyên sâu về bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp của vùng
Andalusia thuộc hệ thống y tế công Andalusia, đồng thời là công tác tại đơn vị đào tạo tạo hình mắt và hốc mắt, ung thư mắt tại Bệnh viện Đại học Seville, Tây Ban Nha. Bác sĩ cũng là phó giáo sư tại Đại học Seville và là một trong những chuyên gia có rất là nhiều kinh nghiệm và rất là chuyên sâu về liên quan đến bệnh mắt đến tuyến giáp. Và trong cái chương trình webinar ngày hôm nay thì bác sĩ Antonio sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề Thyroid Eye Disease in the 2026 Clinical Examination, Artificial Intelligence and Emerging Therapies. Và xin mời bác sĩ Antonio. Các quý đại biểu, nếu mà muốn nghe cái bài báo cáo của bác sĩ Antonio bằng âm thanh gốc thì bằng tiếng Anh thì sẽ xin để cái phần dịch ở cái chế độ âm thanh gốc. Còn nếu mà muốn nghe sang cái dịch sang tiếng Việt thì vui lòng để sang cái chế độ tiếng Việt để được nghe phần dịch ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin mời bác sĩ Antonio. Okay, thank you. Thank you for your kind invitation to this webinar. It's a real pleasure for me to be here with you and to share all of our experience in the TED field. So I'm going to share my presentation. Can you see it, the presentation? Okay. So I will speak about thyroid eye disease in 2026, in this year. I have divided my presentation into three sections. The first one about clinical examination, the second one about artificial intelligence, the use of AI nowadays, not only for diagnosis, but also for monitoring, response, etc. in thyroid eye disease. And finally, I will speak about emerging therapies. There are a lot of clinical trials right now going on, so I will give you an update. These are my conflicts of interest for this year. I'm a speaker and I usually participate in several advisory boards from all the main sponsors in the TED field. And I work at my center as principal investigator on many trials. So, first of all, I will speak about clinical examination in thyroid eye disease in TED. Mainly for ophthalmologists, but also for endocrinologists. I'm going to just, okay, here, yeah. One moment, I'm changing the icons in order to see the presentation. Yeah, okay. So first of all, we need to assess the visual function. This is the most critical step because a patient that comes to our clinic with an unexplained decrease in visual acuity, or for example, a dyschromatopsia or a pupillary defect, we need to suspect about this thyroid optic neuropathy, DON, which is one of the most sight-threatening emergency. What do we need to assess? We need to assess the best corrected visual acuity with full refraction. To assess color vision, we can use the Ishihara test or the HRR plate are more specific for thyroid eye disease. We need to assess the pupillary reflexes because the defect is a sensitive early marker of DON. And if it is available, we need to assess also the contrast sensitivity. After assessing the visual acuity, the next step will be to assess the presence of exophthalmos or proptosis. You need to remind that thyroid eye disease is the leading cause of proptosis, the most common cause of exophthalmos in adults, and it affects both orbits, but asymmetrically. What is the definition of exophthalmos? You may know. It is an abnormal forward protrusion of the eyeball of the ocular globe beyond the lateral orbital rings.
and it is caused by an increase in orbital volume. For example, because of an enlargement of extraocular muscles, or an enlargement, a proliferation of the fat inside the orbit, because the orbit is fixed. The walls are made of bone. You need to always differentiate what is a true proptosis from a pseudo or false proptosis, because probably caused by the lid retraction, or maybe an enophthalmos. I will show you some examples later on, because they can mimic the appearance of exophthalmos, but they are not. These are some examples from my clinic, from my office, of different TED patients. Here you can see exophthalmos in both eyes, or here a patient with chronic TED after several years. He came to our clinic and he received T-Pro and then orbital decompression. Or here you can see an asymmetric case of exophthalmos in another patient with TED. Here, this is a patient that came to our clinic with an established DON, this thyroid optic neuropathy, after a month in other center. He recovered vision after teprotumumab, and he's waiting for orbital decompression right now. Here, another case, very asymmetric. The right orbit is more proptotic than the left one. Or here, this is the typical profile of a person with hypothyroidism. The most affected eye muscle is the inferior rectus, and the proptosis is usually unilateral, and the response to anti-IGF-1 receptor drugs like teprotumumab is not very good. We need to distinguish from all the causes of a big eye globe, ocular globe, eyeball. This patient, for example, has myopia, high myopia, degenerative myopia with amblyopia in the right eye. But he came to our office with some signs, subtle signs of thyroid eye disease. And as you can see here in the MRI in the center, there is an enlargement of the belly of the inferior rectum muscle. But as I told you previously, we need to distinguish from other conditions, other diseases that can mimic the presence of exophthalmos, like, for example, eyelid retraction. There is no exophthalmos here. The problem is the eyelids. There is an eyelid retractions because of a congenital condition, ichthyosis. Or here, what do you think? Which eye do you think that is proptotic? Right eye? No. The reason is that the left eye was enucleated. I enucleated this old man because of an uveal melanoma. So the enophthalmos in the left orbit can need to be distinguished from a real proptotic right eye. Here you can see the enophthalmic socket syndrome in this man. You need to know some principles about exophthalmometry, what it measures. Well, the device, the gold standard, is the Hertel exophthalmometer. For me, this one, the one from Oculus, the brand, is the best, is the more comfortable and for the patient, and the most accurate. What it measures the anterior posterior globe position when you compare to the lateral orbital rim. Normal values. The values vary by race, by ethnicity, by gender, but on average, a proptosis greater than 22 millimeters, or 2 or more millimeters of asymmetry between both eyes could be clinically significant. Here you can see different measurements, the curve with the normal values, the mean, the average values. For example, for NHēt females
60 millimeters, for male 17 millimeters. Higher in Caucasians and even higher in Afro-American Black people. So how to perform the exophthalmometry? You can see in the video, the first thing is to control the position. Patient need to be seated with the gaze fixed just straight ahead at the same height than the examiner. You need to place the foot plates on the rims, on the lateral orbital rims, of the same height, symmetrically. You need to align the mirrors with the stripes just to visualize the corneal apex. And finally, you need to record in the millimeter scale. The distance, the intercanthal distance must be always the same. As you can see here, trying to make all the measurements over time accurate. You need to avoid pressure when you measure the exophthalmos using the Hertel. Always use the same conditions, same light, same position, and sometimes you need to improve visualization. And why? How? Well, you need to ask the patient to open the eyelid as wide as he or she can, because sometimes the patient have long eyelashes or maybe blepharochalasis of the upper eyelids that make difficult to measure the proptosis using the Hertel. Some additional examination techniques. Well, ask for other photos, for all photographs for the patient, trying to look for subtle changes over time. This is a very powerful and cost-free tool in your routine daily practice clinic. And the orbital palpation, you need to feel the orbital ring for fullness, resistance to retropulsion, to see the tension of the tissues. Yes, for example, in order to plan an orbital decompression. The next step after assessing the exophthalmos is to assess the extraocular motility and the presence of diplopia in thyroid eye disease. Almost half of the patients with thyroid eye disease could have a restrictive myopathy. The muscle involvement pattern is the key. The most common affected muscle is here is the inferior rectus, followed by the medial one, then the superior rectus, and finally, the least common affected muscle used to be the lateral rectus. The clinical presentation. Usually the patient compliant with came to our clinic presenting a hypotropia plus or minus esotropia because of the inferior and medial rectus affection restriction. We can perform a forced duction test to confirm the mechanical restriction. We always use the corneal line reflex and the grade to quantify the deviation. And in the clinical trials, a very useful tool is the Gorman scale, although it is quite subjective. 3 grades, 0 from 0 known diplopia to 3 constant diplopia in primary gaze. But we can use as well a very useful test, which is the Hess-Lancaster, also called WAIS test, which provides us a standardized objective framework to quantify the extraocular motility restriction in patients with thyroid eye disease. It gives us a muscle mapping. We can quantify the restriction, and it can guide us in order to perform a squint surgery.
After assessing eyelid changes after assessing ocular motility, we need to assess eyelid changes in patients with TET. We need to look for eyelid retraction. We can find upper eyelid retraction above the superior limbus, or lower lid retraction, the lower lid under the inferior limbus with the exposing sclera. We need to assess, to evaluate the presence of lid lag, as well as the presence of lag of thalamus, which is an incomplete closure, which increase the risk of exposure keratopathy and corneal ulceration. And we need as well to look for soft tissue signs in the eyelid, like swelling, erythema. We will speak about this topic later on. But you need to know very well the periocular, the periorbital anatomy, the position of the different fat pads in the superior, in the upper eyelids, in the lower eyelids, as well as the presence of different layers inside the eyelids. For example, the malar muscle is very important for retraction surgery in the upper eyelid. And you need to know as well some key landmarks, like such as MRD1, MRD2. You may know that from the limit of the upper eyelid and the lower eyelid to the center of the pupil, the palpebral fissure height, normally 9 to 11. The position of the eyelid crease, which is higher in women than in men in Caucasian, but in Asians it's lower, 2 to 5 millimeters, more or less. And you need to assess for sure the eyelid function, the dynamics of eyelids. You need to quantify the elevator function, measuring the upper lid excursion from down gaze to up gaze. Normally it's more than 12 millimeters, and a reduced value in TET suggests the presence of fibrosis of the eyelid. We need to assess the blinking, as well as the presence of an optimal Bell's phenomenon, testing upwards the eye rotation on lid closure, because its absence could increase the risk of corneal exposure and corneal ulceration, for example. And you need to remind the existence, the presence of the Heron's law. When there is a eyelid, and for example, an upper eyelid retraction in one eye because of TET, the brain sends the patient the equal drive to trying to make it lower, to descend the upper eyelid, the retracted upper eyelid, but the same drive is also sent to the contralateral upper eyelid, which will become ptotic. So this has a very important surgical implication. Correcting the retraction on the TET side might unmask or even worsen contralateral retraction. You need to always assess both eyelids and to plan a stage or even simultaneous surgery for achieving a balanced eyelid height. Some examples here of eyelid retraction, or here what I have talked about the Heron law. Here, this patient has a unilateral eyelid retraction on the right eye, but as you can see here in the image, the photograph, the contralateral, the left upper eyelid is ptotic because of the Heron law. Or here, the same thing.
Next, we need to assess the anterior segment and the ocular surface. We need to evaluate if there is or not corneal exposure, erosions in the epithelium of the cornea. As I told you previously, lack of thalamus, Bell's phenomenon. We can use the Oxford scale for exposure keratopathy. We need to assess as well the conjunctiva, looking for signs of inflammation like chemosis or a very specific but not pathognomonic sign, which is the injection over the rectus insertions. Now, looking for the presence of superior limbic keratoconjunctivitis. We need to assess as well the tear film. We can perform a tear breakup time, the tumor test, because TED patients usually have a very high rate of dry eye as well. Here you can see the corneal implications of a very large exophthalmos in this TED patient. Here you can see a more detailed photograph from the slit lamp examination. Here you can see the presence of a neurotrophic ulcer, corneal ulceration. We need to assess as well the intraocular pressure, taking into account the Rayleigh test. We assess we measure the intraocular pressure, the IOP in primary gaze, and then with the patient looking upward in up gaze, and when you how to interpret when you have a difference between both measurements of at least 4 or even more millimeters, it suggests an inferior rectus restriction and mechanical conditions because of thyroid eye disease, of the fibrosis of the inferior rectus, which increase the pressure. Everything is everything is okay, because I don't have any feedback. Do you have any questions until now? We will make the question by the end of your presentation. At the end, okay. So, can you see my presentation? Yeah, absolutely, yes. Okay. So, after all these examinations, we need to assess activity, the inflammation. Activity implies active inflammation and the potential, and this is very important, the potential for change. Well, spontaneously or due to immunomodulation. The main scale for or the most widely used scale for assessing activity right now is the CAS score, the clinical activity score. 10 items, the first 7 items for the first visit, 3 more for the follow-up visit, 0 to 1. And this is a problem because the score is white, black or white. We don't have a gray scale, which is very common when we assess patients with thyroid eye disease. But however, it is the most widely used scale worldwide right now. And we can use that scale to differentiate the active phase of thyroid eye disease from the inactive phase, which will require rehabilitation surgery as the primary intervention. First, orbital decompression, followed by strabismus surgery, and finally lid correction. These sequential surgeries, because every surgery can have implications on the next one, on the following one. And now we will see some images from my clinic web as well from the UGOGO Atlas.
when we evaluate eyelid erythema following the CAS score, we can have 0 point if there is no redness of the eyelid skin. But 1 point when we have, as we can see in the images, a true erythema, pretarsal and/or preseptal redness on the eyelid is present. Or here in one of my patients, as you can see here in the right upper eyelid, there is a true eyelid erythema. Regarding conjunctival redness, 0 points when the conjunctiva has a normal appearance without diffuse redness, and 1 point when we can find diffuse redness of conjunctiva in at least one quadrant or affecting more than half of visible conjunctiva. Here, another example of my clinic. Now we can assess eyelid periorbital swelling. 1 point when the patient, and this is important, when the patient reports change in appearance from previous photos, and the eyelids show as well the presence of fluid or non-fluid swelling. Which is fluid swelling? It is a bluish translucent swelling below the dermis. And non-fluid swelling is a thickening of the dermis of the subcutaneous tissue, and it has a convex profile when you examine the preseptal region. Different grade of eyelid swelling, or here in one of my patients, we can detect eyelid swellings in the 4 eyelids. Regarding the caruncle, the plica inflammation, the normal pale pink aspect of the caruncle, when the plica is not clearly different from the contralateral side, well, that is 0 point following the Ugogo Atlas. 1 point is when the caruncle is redder than yellowish pink, and or the plica is clearly inflamed, swollen, or even prolapsing when the patients close their eyes. Some examples of swelling inflammation of the plica of the caruncle, or here in one of my patients, as you can see in the detailed photograph. And finally, the ecchymosis, the subconjunctival edema. 1 point when the beam, using the slit lamp, diverges more than 30% of the palpebral aperture, the palpebral fissure height, or when the conjunctiva prolapses anteriorly to the gray line in severe cases. Here, some slit lamp photographs from the Ugogo Atlas, or here, a detailed photo of one of my patients showing true ecchymosis. Once we have finished assessing the clinical activity score, we need to continue assessing the posterior segment and the optic nerve. We never skip the fundus. We need to examine the optic disc as well as to perform visual field. They are essential, particularly when we suspect apical crowding. We need to assess, as I have said, the optic disc, if it has pallor, swelling, vascular changes, if the spontaneous venous pulsation in the optic disc is absent, has disappeared, because it can suggest dawn. Visual field as well, and a very important tool for me to distinguish this thyroid optic neuropathy from other causes is OCT, optical coherence tomography, the retinal nerve fiber layer, and the ganglion cell layer.
the analysis, they have an emerging role in the detection of early dawn. Some red flags that we need to take into account to detect an early dysthyroid optic neuropathy. Visual symptoms. A patient that complained with came to our clinic with blurred vision, with color desaturation, with some kind of visual field loss. Well, any of these demands require urgent evaluation. When the pupillary reflexes are affected as well, or when we perform a CT scan or an orbital MRI and they show a fat or a muscle impinging on the optic nerve, compromise of the orbital apex, we need to think in a DOM. Imaging in thyroid eye disease is very important. At the beginning, we didn't use very often because the diagnosis of thyroid eye disease is mainly clinical. But nowadays, with radiomics and artificial intelligence, etc., we are performing more and more, even more and more MRIs and CT scans. For example, which findings can we have in CT scans? Well, very important, the fusiform muscle valley enlargement with the sparing of the tendon. This is a hallmark feature of TET, not pathognomonic, but very, very specific, which distinguishes from orbital myositis. The apical crowding at the orbital apex is a key risk, as I have told you previously, for John, or the bony remodeling. For example, the lamina papyracea bowing reflects some kind of chronic adaptive response because of the elevated orbital pressure and increasement of the orbital volume. To assess activity, we usually use MRI, specifically the STEER sequence, because it has a correlation with severity. It is stage independent. And finally, for planning and orbital decompression, the preference, the gold standard, is the CT scan for visualizing all the bony walls of the orbit, as well as the paranasal sinuses. We need coronal as well as sagittal and axial sites. And when we have all this information, we need to establish the severity of the disease in the patient. We usually have this classification, the WEGO classification, in mild, severe, and serious vision-threatening Graves' orbitopathy. Mild TET has just a minimum impact on daily life, and usually it doesn't require, doesn't justify the need for immunomodulators. On the contrast, severe thyroid eye disease has notable, a very high impact on daily life, mainly because of diplopia, and it requires immunomodulators during the active phase or surgery during the inactive phase. Severity refers to the extent of ocular involvement and the affectation, the functional impairment of the patient quality of life caused by thyroid eye disease. You can see here on the top corner a paper we published several years ago about the different scales for assessing activity and severity in Graves' orbitopathy.
Here in Europe, we usually follow the scales from UGOGO. We are a UGOGO center, but there is a very good scale, the VISA scale from the ITES, the International Thyroid Eye Disease Society, with less evidence than the ones from UGOGO, but that could be or can be very useful because it assesses the patient in descending order of therapeutic priority. First, the vision, then I is the inflammation, S from strabismus, and finally the A from appearance. Severity is evaluated, is assessed using both subjective patient-reported symptoms and objective validated clinical science data, and activity is defined as progression between two visits. It is very useful for research purposes. And finally, after we have performed all these examination, we need to assess as well a very, very important high item when we see thyroid eye disease patient, and that issue is quality of life. Is lasting impact on vision, on appearance, and even very important psychological well-being affectation, often persisting even after the activity has passed, have finished. Why quality of life measurement matters? Because it goes beyond clinical scores, the anxiety, the social withdrawal, the vision loss, or even the diplopia are very, very disabling. Even more in some occasions, more than the physical signs. We give the patient the voice as well when we try to quantify the affectation of quality of life, and it is as well a treatment benchmark. Quality of life trajectories over time guides our intervention timing and gauge a true therapeutic success. We have two main scales, one from UGOGO with two subscales, one from visual function and the other one for psychosocial appearance, and an easier one from the ITET, from International Thyroid Eye Disease Society. I must say that we usually use the one for me. It is more complete, more extensive, and we can use for research the one from UGOGO. Here you can see both scales from UGOGO and from ITET. And in summary, some key points in clinical examination in patients with thyroid eye disease. We need to start assessing vision, visual acuity, color vision, the pupillary defects. Then we need to assess, to evaluate, to quantify the proptosis using the Hertel ophthalmometer, and then to explore the ocular motility, the diplopia. We can use the Gorman scale, which is quite subjective, preferably the Hess-Lancaster test. Then the eyelid, evaluating MRD1, MRD2, the lag, eyelid lag, the presence of lag of thalamus, of the Bell's phenomenon. Then we need to assess the anterior segment, the presence of corneal ulcerations, the activity, the inflammation present in the anterior segment, followed by the posterior segment, the fundus examination, to evaluating the optic disc, trying to rule out the presence of compressive optic neuropathy. We can help our diagnosis with imaging. Well, we can use CT scans or MRI for assessing activity. And finally, we need to assess quality of life. And with that slide, I have finished my first section. Are you okay?
Can I continue with the next section? Are you tired? Mọi người có muốn giải lao một chút để chúng ta cùng đặt câu hỏi trước khi mà chúng ta vào cái phần section cuối của bác sĩ Antonio về cái chủ đề sử dụng cái trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị bệnh tuyến giáp hay không, hay là chúng ta sẽ tiếp tục ạ? Tại vì có thể là I cái don't bài understand. nó I don't understand what you Sorry, saying. I just want to ask the question for the audiences whether they want to take break for a little time or continue your presentation. What do you want? Yeah. I'm totally open. I can Mọi người answer đặt questions cho vào or we cái can go ahead. phần chat box, hay là chúng ta muốn tiếp tục nghe cái đoạn cuối về sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay là chúng ta sẽ tiếp tục luôn ạ, hay là chúng ta nghỉ giải lao một chút ạ? Tại vì là ok, cảm ơn bạn. Okay. Thank you. Artificial intelligence in thyroid eye disease, a very hot topic right nowadays. There are some current challenges in the management of thyroid eye disease. First of all, the variability in the clinical assessment, because as you may know, there is a quite high but not only but also intra-observer variability. There are limited tools as well for objective monitoring over time, as well as challenges in early detection in non-specialized settings, such as, for example, primary care doctors. And there is obviously a limited access to specialized care because there is an uneven distribution of specialists. And the question is, why an AI-based approach? Because it can give us an objective and reproducible assessment of thyroid eye disease activity and severity. We can detect key clinical signs such as proptosis, diplopia, eyelid retraction. We can monitor over time longitudinally and even detect subtle change over time. So it allows us to perform a remote monitoring and to perform frequent assessment than compared to daily practice. So to summarize, artificial intelligence transforms subjective assessments, evaluations into objective quantifiable measurements. Sorry, I'm trying to the icons to see some uses of artificial intelligence nowadays. We can use artificial in the TED, always refer to the TED wall. We can use artificial intelligence for diagnosis to detect early or subtle changes. For example, using radiomics in CT scans or MRI. We can use AI for assess disease activity. For example, analyzing the extraocular muscle volume in MRIs or the proptosis measurements, inflammatory activity, etc. We can use artificial intelligence as well to help us with treatment decisions. For example, some AI models can predict response to some treatments like glucocorticoids. And finally, for follow-up, and this is very, very important because it allows us to remote monitoring patients with thyroid eye disease in areas with difficult access to TED specialists. At the end, AI should be considered a complementary tool integrated within our daily practice, rather than a total replacement for clinician expertise.
And now I'm going to tell you our experience with artificial intelligence in thyroid eye disease, validating externally a suite from Thyroscope called Glandy. GlandyTech is a software medical device powered by artificial intelligence designed to assess patients with thyroid eye disease using facial photographs captured with smartphones. There are three. There is GlandyTech is the complete solution for thyroid eye disease, and it includes GlandyCast for assessing clinical activity score, GlandyExo for proptosis, and GlandyLead for eyelid retraction, plus some questionnaires that the patient fill out complete by himself, by herself. Regarding the GlandyCast, this is an AI system previously trained on clinical activity score assessment that were performed by Korean oculoplastic specialists. This suite was primarily developed in South Korea. And how does it work? Patients complete a questionnaire, ocular pain, retrovulvar pain, pain with eye movements, and diplopia using the Gorman scale. And then they capture 3 facial images using an app in their smartphones. Then the model, the AI model analyzes the 2D images, trying to detect specifically clinical signs and assessing 1 point for each sign identified by the algorithm. A total score of 3 or more indicates active thyroid eye disease. The same happens occur with proptosis and with eyelid shape assessment. The patients capture 3 facial images following the guidance from the app in their smartphones, and the AI algorithm estimates the depth and measure the proptosis in case of GlandyExo, and estimate the ocular surface, the MRD1, MRD2, and the radial mid-pupil lid distances in case of eyelid retraction, and then gives the results. The question that we the question in our case was if a model trained previously on data just from Asian patients with TET could also be applied to Spanish patients with the same condition. We tried to perform an external validation using images from my clinic from Spanish patients. The reference standard, the gold standard, in this case was the measurements taken by an expert oculoplastic ophthalmologist in TED, in this case me, and the data size was around 1,000 and more than 100 images. Then the AI algorithm analyzes the images to detect disease-related indicators, and these are the results. The result for CAS, well, as you can see here in the chart, there is a there was a superiority based on F1 score, even better than general ophthalmologists, and very quite similar to South Korea assessments. GlandyCast even outperformed general ophthalmologists on additional metrics, such as, for example, in patients with high disease activity, in patients with very high disease activity, and it achieved a higher negative predictive value as well. Regarding the measurement of proptosis using GlandyExo, the AI tool,
well, there was a high correlation with clinical measurement in the Spanish cohort and very similar to the South Korean measurement. The median absolute error and the median absolute percentage error were within the clinically acceptable range. And the same happened with gland delete, with eyelid retraction. There was a very high correlation with in-person evaluations of MRD1 and MRD2 measurements. We have published our results in this paper, very recent paper in ophthalmology science. If you are interested, I can share with you later on. And in conclusion, well, this artificial intelligence tool demonstrated a very high accuracy in detecting active TET, even better than examination performed by general ophthalmologists, and approaching an expert level performance. It allows us to perform an objective monitoring of TET progression over time and even to evaluate the treatment response using just facial photographs captured by the patients by themselves using their own smartphones. Can detect subtle day-to-day changes, and this could facilitate timely referral to specialized TED centers. It demonstrated a good generalizability in a Spanish cohort, uh, despite not being trained on data from this population. It was just trained using data from South Korea. But we expect to improve our data with population-specific training. I hope this section has been of interest for you. Can I move on or? Yeah. Actually, now Okay. we receive a lot of questions for both of speakers, but I think I did the last of your presentation, so we need to move on for the final and then spend time for discussions. Okay. Is it okay? Are you bored? I think it's a little bit heavy for the beginner, but for us, very, very interesting. Okay, thank you. Yeah. So, and now I will speak about emerging therapies in thyroid eye disease, the new treatments that are under development right now. I am the director of the TED clinic and the PI of all the clinical trials in thyroid eye disease and Graves' disease since the beginning of this new era. There has been a paradigm shift in the treatment of thyroid eye disease. The traditional era, in the traditional era, intravenous glucocorticosteroids were the first line therapy, although we know that they have limited efficacy in reversing structural changes such as proptosis and diplopia. But then a new era became with molecularly targeted therapies that directly inhibit some key pathogenic pathways, like, for example, IGF-1 receptor, TSH receptors, cytokine receptors, with some kind of disease-modifying potential. You need to remind that teprotumumab was the first FDA-approved therapy in 2020, an intravenous anti-IGF-1 receptor monoclonal antibody with an more than 80% proptosis response rate against 10% with placebo, representing this result a landmark advance in the treatment of TED in the pivotal trials. So this paradigm shift marks the transition from a traditional era, from a symptom-based approach to a pathophysiology-driven strategy, which directly targets the molecular drivers of orbital inflammation. We have four main families right now of new drugs.
family that targets IGF-1 receptor, which is overexpressed and hyperactive in orbital fibroblasts and in lymphocytes, and which is a key regulator of adipogenesis. Then we have the TSH receptor. You know that it is a key autoantigen that drives orbital fibroblast proliferation inside the orbit. FcRn, the neonatal receptor, which extends the half-life of pathogenic traps, mediated by recycling. And finally, interleukin receptor, pro-inflammatory cytokine receptors, anti-IL-6 receptor drugs, anti-IL-11, 17A, etc., which are key mediators of chronic inflammation. The new frontier after T-protumumab became available in the US and other countries. In Europe, it has already been proved, but not commercialized yet. The new frontier are the new anti-IGF-1 receptor inhibitors, like the one from Viridian, veligrotug intravenous 1, with a complete antagonist of the IGF-1 receptor, which allows this drug to have a shorter infusion regime compared to teprotumumab, 5 infusions against 8, a shorter infusion, just 30 minutes, with a very favorable safety profile. 2 pivotal trials, a phase 3 trial called Thrive, which results as we have already published in ophthalmology, and the trial for chronic TED, Thrive 2 trial, is under review in ophthalmology as well. Well, these trials were the first to incorporate MRI, orbital MRI, as an objective endpoint measurement during the trial. And regarding the chronic TED, the Thrive 2 trial, this was the first trial to achieve a statistically significant improvement in diplopia in chronic cases. We also have other anti-IGF-1 receptor drugs developed in China, like those on your left in the screen, IBI 311 and MHB018A. Very difficult name, not commercial names, just the name of in the trials. Phase 3 trials in Europe are still pending, just they have been conducted in China until now. We have as well next generation IGF-1 receptor inhibitors, different administration ways of administration, subcutaneous teprotumumab, and the new drug from Amgen, as well as subcutaneous administration, AMG 732. The trials the enrollment has been already completed. We are well, in the case of subcutaneous teprotumumab, we have some preliminary results with a proptosis response of around 80%. In the case of AMG 732, the enrollment is completed, but the follow-up is ongoing. I must say that we are the top 1 recruiters worldwide in almost all these trials. We have the trials with 003 from Viridian, the subcutaneous drug from Viridian, with 2 pivotal trials with very good result as well in reducing proptosis and reducing diplopia in acute and chronic disease, facilitating the administration to the patients because of the subcutaneous way of administration. We have another subcutaneous administration with a very good safety profile because it didn't report any ototoxicity, lonigutamab. The problem is that the phase 2b3 trial was discontinued because of commercial reasons, so it is no longer available for us.
We have some hope in the near future. Lincitinib, the first oral, this is very important, small molecule inhibitor. The phase 2 trial achieved a proptosis response of a little bit more than a half of all the patients recruited without any hearing impairment or hyperglycemia. The phase 3 in Europe is planned for late 2026, for late this year. And finally, the gene therapy from Trilla with a single dose perivulvar adeno-associated virus gene therapy with a sustained anti-IGF-1 receptor antibody expression inside the orbit. The phase 1/2 trial has been already initiated in New Zealand and in USA. Regulatory challenges in Europe. I don't know how to say in English. We were supposed to be the first center for recruitment, but due to the regulatory challenges in Europe for this kind of trials with gene therapy, well, they moved to New Zealand and in the USA. Then we have the other family of new drugs under development, the drugs which inhibit TSH receptor, which target the root cause of this disease. The main one is QUAN70, the first direct inhibitor of TSH receptor in clinical trials with very good results in terms of CAS resolution and proptosis reduction, and with very minimal adverse events. Very good. It achieved a very good safety profile during the phase 1 trial with intramuscular intravenous administration. The phase 2 is ongoing in Japan and in Europe. We are the only recruiters in Europe with 6 patients of 10 right now. Just the intravenous administration. We have other monoclonal antibodies in development for 2027, the one for ethereal VIO with extended half-life, and the one from All-in Therapeutics, Bioscience, which has a dual inhibition effect over TSH receptor and IGF-1 receptor, and for treatment of Graves' disease and thyroid eye disease. We have as well a small molecule antagonist, a small interference RNA therapy, but they are just a preclinical development. We'll see in the future what happens. The next family of drugs is FcRn inhibitors, which reduce TRAP levels. The first one was batoclimab from Immunovant. The phase 2 showed a very good results in terms of reduction of serum IgG and TRAP levels. Phase 2B was terminated early because of a reversible hypercholesterolemia. The administration of the drug is subcutaneous weekly, and then afterwards two phase 3 trial were completed, but failed to meet the primary endpoint of proptosis reduction of at least 2 millimeters at week 24. We are going to present these results in the next the next meeting of the American Thyroid Association. Another one is efgartigimod with higher FcRn affinity, which is already approved for the treatment of myasthenia gravis. The phase 3 LIệN trial was terminated early after futility analysis. No good results in terms of reduction of proptosis reduction, or diplopia improvement. The same administration subcutaneously and weekly as well.
And we will also present these results during the ATA meeting. There are other molecules, 006 and 008 from viridians, but now the phase 1 trials are ongoing, and we'll see what happens in the near future. And finally, the cytokine target therapies trying to modulate inflammation. The main ones are the anti-IL-6 receptor drugs, inhibitors. We have right now off-label tocilizumab or sarilumab, but we have studied satralizumab, and we are studying pacivekituk. Satralizumab is a humanized subcutaneous monoclonal antibody administered each 4 weeks with extended half-life. The phase 3 trial called SatraGo 1 and 2 from Roche in active and chronic TED had positive preliminary results in active TED, despite, all must be said, a high placebo response. We are waiting the approval for publication in ophthalmology, I think, as well. Another one is pacivekituk, a fully human subcutaneous monoclonal antibody with extended half-life and high affinity. The phase 2b trial is the enrollment is already completed, but the follow-up is ongoing because the sponsor Tourmaline Bio was bought by Novartis, and I think that Novartis doesn't want to continue with the development of this drug for thyroid eye disease. We'll see what happens. Targeted other receptors or other interleukin receptor and interleukin 11 receptor inhibitors, the one from LI亜N targeting orbital fibrosis, showed preclinical improvement in proptosis, in CAS, and in ocular motility. But the phase 2, although it was completed with significant CAS response, the reduction in terms of proptosis and improvement of diplopia was very limited. We have as well inhibitors of interleukin 17A receptor drugs, bunakizumab and secukinumab, no longer available. Both trials was early terminated, one for commercial reasons and the other one after futility analysis. And finally, we have inhibitor of CD40 ligand. It is not exactly a cytokine, but we can consider as more or less, because it disrupts T B cell co-stimulation between T lymphocyte and B lymphocyte, reducing the activation of them and the production of pathogenic trap. The phase 1 is ongoing in Europe, and we have seen very high reductions in trap levels and in proptosis. We'll see what happens as well. You can find, as you can see here in the corner, down in the corner, a paper that we have recently published about the IL-11 receptor drug from LI亜N, to see the results and everything about the mechanism of action, etc. Review. Quite interesting. If you want that paper, I could share with you later on. And finally, a hot topic right now, in my opinion, the possibility to prevent TED. Multiple mechanisms target the underlying autoimmunity of Graves' disease, and this could have some kind of potential to prevent thyroid eye disease. We have right now different drugs under consideration, under development, FcRn inhibitors, VTK inhibitors as well, like rilzabrutinib from Sanofi, anti-CD38 felzartamab from Biogen, selective tyrosine kinase inhibition,
from Lycia Therapeutics and other anti-TSH receptor, in this case, fusion proteins, the one from Merida and the one from Biohaven. We will see in the future if these drugs could prevent the Có development thể of death or the ngăn chặn cái sự tiến triển dự phòng được bệnh tệ bệnh nhãn giáp không? I don't want to finish without speaking about Tôi không muốn the kết thúc difference bài nói between disease và không nhấn mạnh về cái sự khác modulation biệt giữa điều hòa bệnh and the need và for some novel điều chỉnh outcome bệnh measures in thyroid eye disease. để đánh giá được cái To know that disease modulating therapies suppress the inflammation during the active phase of the patient, but they do not alter the natural history, the evolution of the disease. While disease modifying therapies, ideally, they would shorten the disease duration, they would reduce the relapse rates after treatment, and they would decrease the need for surgery in the future. But we need some novel outcome measures because although practical CAT score lacks sensitivity to detect disease progression over time, as I told you previously, it is black or white, 0 or 1, no gray scale. Future assessment should incorporate the shortening of the active disease phase, the relapse rate, and the reduction in the cumulative surgical burden. And in conclusion, regarding the future of TET treatment, there have been some transformative advances in the near past. Teprotumumab has marked a paradigm shift in the management of thyroid eye disease of TED because it has been the first FDA approved therapy specific for thyroid eye disease. There are some next generation IGF-1 receptor inhibitors that offer us an improved administration route, including subcutaneous, currently ongoing, oral, and even gene therapy. And we have other approaches such as TSH receptor and FcRn, which target key pathogenic mechanisms. But there are persistent challenges as well. Mainly related to anti-IGF-1 receptor drugs, such as the high post-treatment relapse rate, the long-term safety profile concerns, mainly related to hearing impairment, hyperglycemia, the high cost, and why not the limited access to all the areas, and the need for predictive biomarkers to personalize treatment. Which is my future perspective? Well, we are going toward precision medicine in thyroid eye disease. There are some emerging strategies such as personalized medicine, integrating clinical, radiological, serological, and molecular biomarkers, trying to stratify and to select the best treatment for each patient. The possibility of combined therapies, combined anti-IGF-1 receptor drugs, TSH receptor drugs, or even the addition of FcRn, like batoclimab or others, antagonists in recurrent disease, in chronic disease, to improve efficacy and to reduce toxicity, to improve the safety profile over time. And finally, a multimodal approach, the integration of immunomodulatory therapy and timely orbital surgery, trying to optimize, well, their long-term functional success and aesthetic outcomes. And as a take-home message, well, the transition toward precision medicine in TED requires not only therapeutic innovation, requires not only new drugs, but also it requires a standardized predictive tools and very, very robust outcome measures to optimize patient quality of life. And now I would like to present you a short video about my unit in Seville in the south of Spain. This is my city, Seville.
That's my center, Hospital Universitario Virgen Macarena, and that's me. We have the only official joint clinic inside the public health system. That's my wife, who is the endocrinologist of the unit, extravologist at the extravenous unit with the Hess-Lancaster test, as you can see there in the image. A specialized endocrinologist for thyroid and orbit ultrasonography. We also collaborate with rheumatologists. Very important, the smoking unit, the smoking cessation unit. We have a fast track line to send the patient to the psychiatry and to the psychologist. The lab is a very, very important department at our unit. Imaging, radiologists, MRI, CT scans, radiotherapy. Sometimes we need to administer orbital radiotherapy. Pathology, in some cases, are important to distinguish between thyroid eye disease and other causes of orbital diseases. The biobank, we have a quite important biobank. We are creating a biobank for thyroid eye disease together with other centers in Spain. We perform different academic studies. Pharmacy is one of the most important departments at our unit because of clinical trials. We need the pharmacists to perform trials. We need an infusion and extraction room specific for TET patients with nurse. And we have a TET research unit with optometrists, nurses, pharmacists, and why obviously the endocrine surgeons, general surgeon, and that's me and my colleagues, orbital surgeries, and the general. And thank you very much for your attention. Too much information in just an hour, more or less. And I would love to invite you all to come to Seville, to my city. We are an UGOGO member, UGOGO site, and we will organize the next teaching course in Seville in 2028 during the spring, which is a lovely lovely season in Seville. The spring is lovely here in my city. And thank you very much. This is my personal email address, my personal phone number. You can take a photo and text me, send me an email, whatever you want. If you have any doubts, if you want to rotate here to come to Spain. Thank you very much. Thank you. Very interesting presentation, and we receive a lot of information from your talk. And xin cảm ơn bác sĩ Antonio vì đã một cái bài báo cáo vô cùng chi tiết và có cực kỳ là nhiều những kiến thức update cũng như là rất là nhiều những cái hướng nghiên cứu mới. Và đã phải thấy rằng là bác sĩ đã dành rất là nhiều tâm huyết cho các cái chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, và rất là mong nhận được sự đồng hành của bác sĩ Antonio trong những chương trình hội thảo tiếp theo. Về cá nhân tôi, đầu tiên thì tôi xin phép là nhờ bác sĩ Antonio quay lại cái please move back to the presentation related to the MRD1 classification in your presentation, please. What? Please come back to the your slide related to MRD1 classification. Okay, I will share my. Just one moment, please.
Sau khi mà vì có một bạn bạn ấy hỏi là về cái slide liên quan đến cái phân loại NHēt thì để đầu tiên bác ấy chia sẻ lại, sau đó thì chúng ta sẽ quay đến cái phần mà Q&A ạ. That one? Cái này có đúng không ạ? Bạn đặt câu hỏi ạ. Because she didn't catch up with your presentation, so she wants to ask you about that. Thank you. Không biết là bạn đặt câu hỏi về cái phần này có đúng là cái slide này không ạ? Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cái khía cạnh mà dường như là tôi cũng không có chú tâm khi mà chúng tôi đặt, điều trị cho bệnh nhân bị bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp, và ngày hôm nay khi mà tôi nghe những cái chia sẻ này thì bản thân tôi cũng cảm thấy rằng là mình cũng đã có những cái mà mình dường như là mình chỉ quá quan tâm đến điều trị, quá quan tâm đến hiệu quả mà mình quên mất cả những cái cảm xúc của người bệnh. Bởi vì đối với một bệnh nhân mà bị mắc liên quan đến tuyến giáp và bệnh tuyến giáp nói chung ấy, thì người ta sẽ có những cái rối loạn về cảm xúc, và cái điều đấy không chỉ gây khó khăn cho chính người bệnh mà gây khó khăn cho cả chính bác sĩ điều trị. Và đúng là trong cái chương trình ngày hôm nay của bác sĩ thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa và rất là nhân văn. À, ngoài ra thì trong cái chương trình này tôi cũng thấy rằng là nó có rất là nhiều các cái hướng mở trong nghiên cứu, ví dụ như là ứng dụng AI trong chẩn đoán và trong điều trị, và đấy là một trong những cái mà nó sẽ mở ra những cái hướng nghiên cứu đa trung tâm để giúp chúng ta có thể là hợp tác với các cái đơn vị nghiên cứu chuyên sâu như là trong cái trung tâm của bác sĩ Antonio. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay đến cái phần đặt câu hỏi của của người tham dự. Vâng ạ. Mọi người nghe có rõ không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần discussion. Có rất là nhiều các câu hỏi mà người tham gia, các anh chị không đặt một vấn đề câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ nào. Thành ra tôi sẽ căn cứ vào cái bài của các báo cáo viên để chúng tôi đặt câu hỏi mang tính chất linh động. Câu hỏi thứ nhất là cho câu hỏi cho bác sĩ Thu là ví dụ đây cũng là câu hỏi trùng với tôi, ví dụ như là khi mà bệnh nhân mà các bạn ấy, cái này thì trong bài thì bác sĩ Thu có nói rồi, cái xét nghiệm TRAB và TSI ấy, thì là bác sĩ Thu có nói khá là chi tiết rồi. Cái TRAB là chung, còn cái TSI là đánh giá cái chỉ số cái hormone TRAB hoạt động. Thì bác sĩ Thu có thể là chia sẻ lại cái phần này, và cái giá trị của cái hormone này trong theo dõi, điều trị và tiên lượng trong bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp. Ví dụ như bệnh nhân có CAS từ 0 đến 1 điểm nhưng mà TRAB cao thì khi đó thì có dùng theo phác đồ EO không ạ? Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì xét nghiệm ý nghĩa của TRAB và TSI thì như lúc trước thì tôi cũng đã chia sẻ, TSI nó là một trong 3 cái loại của TRAB, và trong cái việc mà xét nghiệm TRAB và TSI thì sẽ có ý nghĩa trong việc là chẩn đoán, xác định bệnh Basedow. Thứ hai nữa là hữu ích trong cái trường hợp là có thể chẩn đoán về bệnh TET. Đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà ví dụ như là khi mà chức năng tuyến giáp bình thường mà bệnh nhân đã có biểu hiện ở mắt, thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới, hướng tới đó chính là bệnh TET mà nó đã xảy ra trước khi mà có biểu hiện rối loạn chức năng tuyến giáp. Thêm vào nữa đấy chính là trong trường hợp mà quá trình điều trị về nội tiết, về bệnh tuyến giáp của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cái xét nghiệm TRAB hoặc là TSI thì nó sẽ có ý nghĩa trong thước đo về cái việc là điều trị, là liệu bệnh nhân này có đánh giá tốt với điều trị hay không. Ví dụ như là khi mà TRAB giảm chẳng hạn thì nó sẽ có tính chất là cho ý nghĩa rằng là nó đã giảm được cái hoạt tính miễn dịch này, nó có cái giảm được cái nguy cơ tái phát của bệnh Basedow. Thế tuy nhiên thì nó lại không phải là một cái yếu tố độc lập trong cái việc phản ánh chính xác mức độ cái hoạt động của bệnh TET. Ví dụ như là không phải là bệnh nhân, nó chỉ có ý nghĩa rằng là TRAB cao thì hướng tới rằng là bệnh nhân này có nguy cơ là có thể là TET nguy cơ mức độ trung bình hoặc nặng, hoặc là TET dương tính hơn. Chứ còn nếu như trong trường hợp, có nhiều trường hợp là khi mà điều trị kể cả TRAB có giảm nhưng có thể lại gặp trong trường hợp là bệnh nhân lại có cái tình trạng mắt của bệnh nhân lại nặng hơn, thì không phải là cứ TRAB giảm mà cái ý nghĩa là cái bệnh mắt nó giảm đi. Thế còn bạn hỏi một cái trường hợp cụ thể, ví dụ như bệnh nhân có CAS từ 0 đến 1 điểm nhưng mà TRAB cao là 39 UI trên lít,
thì có dùng phác đồ điều trị ergo. Tôi ý của bạn tôi hiểu rằng là có dùng phác đồ điều trị là điều trị cho mức độ nặng hoặc là trung bình đến nặng hay không, hoặc là có truyền corticoid hay không. Thì câu trả lời của tôi đó chính là dựa vào cái việc điều trị thì dựa vào cái mức độ là xem CAT, tức là bệnh test có hoạt động hay không, và mức độ là nhẹ, trung bình đến nặng, hoặc là đã đe dọa thị lực hay không, chứ không phụ thuộc vào TRAB. Người ta sẽ đánh giá dựa vào là đấy, ví dụ như là chẩn đoán chính xác này, CAT là có hoạt động hay không này, và mức độ như thế nào, chứ không phải dựa vào là TRAB cao mà mình sẽ quyết định là điều trị mạnh tay hơn. Vâng, và cái câu hỏi này cũng đã trả lời cho một cái câu hỏi của một anh chị trong phần chat box là à, tại sao mà con đã bình giáp 3 tháng TRAB đã giảm từ 5,93 xuống còn 3,71 nhưng mắt vẫn bị lồi hơn, co rút mi nhiều hơn so với những ngày đầu, thì câu trả lời của bác sĩ Thu đã trả lời cho cái câu hỏi này của quý đồng nghiệp và quý thính giả rồi ạ. Vâng, Và câu tiếp đấy theo. tôi cũng xin xin phép tiến sĩ Hiền là cũng xin bổ sung thêm, đó chính là tức là người ta nghiên cứu rằng là có thể rằng là khi mà TRAB có thể thấp hơn, bệnh có thể tiến triển nhưng mà cái bệnh biểu hiện ở mắt lại rõ hơn, thì cái cơ chế ở đây cũng có thể một phần đấy chính là do cái tình trạng là cái đáp ứng miễn dịch ấy, cái phản ứng quá mẫn muộn ở trong cái tổn thương ở hốc mắt vẫn còn. Thứ hai nữa là nó không có cái sự đồng bộ giữa cái việc là thay đổi về xét nghiệm cộng với lại cả trên lâm sàng. Tức là nhiều khi là kể cả TRAB có giảm nhưng mà cái tiến triển của cái tình trạng viêm này, tình trạng phù nề ở hốc mắt nó vẫn còn. Chính vì thế cho nên nhiều khi có thể là bệnh nhân lại có thể bị lồi mắt. Và người ta cũng thấy rằng là có khoảng một cái tỷ lệ, có nhiều bệnh nhân là gặp test trong trường hợp là đã điều trị bệnh Bajedo đô khoảng từ 18 đến 24 tháng. Tức là lúc đó thì cũng trùng với cái thời điểm là bệnh Bajedo đô rõ ràng là nó cũng đang được ổn định hơn rồi. Nhưng lúc đó thì test mới xuất hiện, hoặc là test lại có thể phát triển mạnh hơn. Đấy chỉ có thể là do cái tình trạng là quá mẫn, hoặc là do cái tình trạng mà phản ứng cái bệnh tự miễn dịch ấy, mà nhiều khi mà cái cơ chế mình cũng chưa thể hiểu hết được. Và xin cảm ơn bác sĩ Thu ạ. Tức là như bác sĩ Thu có chia sẻ và tôi có thể nắm được rằng là trong cái cơ chế mà bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp thì nó sẽ có ba cơ chế. Thứ nhất là tích tụ các phản ứng viêm, cái thứ hai nữa là tích tụ và chuyển hóa mỡ ở các mô hốc mắt, và cái thứ ba nữa là tăng ngấm nước. Theo theo như ba cơ chế này thì sau khi mà cái TRAB có thể giảm, tuy nhiên là những cái phản ứng viêm trước đó tại các mô hốc mắt, tại các cơ vận nhãn, à, nó cũng có thể là nó chưa qua phản ứng viêm, hoặc là nó qua rồi nó để lại các quá trình xơ sẹo, thì những cái vấn đề đấy nó sẽ gây ra những cái hiện tượng mà co rút mi nó có thể tăng lên, là do cái phản ứng viêm tại chỗ sau đấy. Thế cho nên là cái TRB chỉ có giá trị để theo dõi chứ nó không có giá trị tiên lượng ạ. Tiếp theo là câu hỏi dành cho một số các câu hỏi thì có vẻ là dành cho bác sĩ Thu, ví dụ như là bệnh nhân bị test có co rút mi tiến triển, TRB tăng nhưng các chỉ số hormone giáp đều bình thường, vậy thì bên nội tiết có điều trị gì không ạ? Vâng ạ, câu này thì cũng rất là cảm ơn bạn, bởi vì thực ra bên nội tiết thì cũng hay gặp những cái trường hợp như thế này. Đó chính là bệnh nhân có biểu hiện test rồi, xét nghiệm thì có TRAB tăng nhưng mà lúc đó thì chức năng tuyến giáp bình thường. Vậy thì bên nội tiết thì hiện tại thì nếu khi mà chức năng tuyến giáp bình thường thì chúng tôi cũng không điều trị bằng thuốc kháng giáp trạng hoặc là hormone tuyến giáp. Bởi vì là nếu như chúng ta chỉ cần điều trị thuốc hormone tuyến giáp hoặc là thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thì nó có thể ảnh hưởng làm rối loạn chức năng tuyến giáp. Trong khi đó thì TRAB nó chỉ là một cái yếu tố dự đoán trong trường hợp là liệu bệnh nhân này cũng có nguy cơ. Bởi vì thực ra người ta cũng có nghiên cứu là khi mà TRAB tăng thì có khoảng 8 đến 25% là bệnh nhân có thể tiến triển thành Bajedo đô. Vậy thì đối với bác sĩ nội tiết mà gặp các bệnh nhân như vậy thì chúng tôi sẽ làm như thế nào? Đó chúng tôi sẽ không điều trị cụ thể về liên quan đến tuyến giáp, nhưng chúng tôi có thể khuyên bệnh nhân để tránh có thể trở thành Bajedo đô trong thời gian ngắn. Ví dụ như là đối với những trường hợp như vậy thì sẽ khuyên bệnh nhân là mình sẽ hạn chế dùng các cái, hoặc là dùng thuốc hoặc là các cái chế phẩm mà có chứa nhiều iốt. Thứ hai nữa đó chính là khuyên bệnh nhân phải tránh các cái yếu tố stress, bởi vì như các bạn biết thì nhiều khi là stress nó cũng là một cái yếu tố khởi phát của bệnh Bajedo đô. Và thứ nữa đặc biệt quan trọng, và nó cũng là cái yếu tố có thể thay đổi được mà tôi đã trình bày ở bài, đó chính là kiên quyết là phải
và bệnh nhân là phải bỏ thuốc lá nếu như đang hút thuốc lá hoặc là tránh hút thuốc lá thụ động. Uh, I think I need to make the question with Dr. Antonio for the patient with the thyroid eye disease and have the upper eyelid retraction inactive, but the thyroid still increased, but the hormone related to the thyroid is still normal. So do you have any recommend or treatment for Sorry, can you repeat? A question for you is that the patient have the thyroid eye disease, Mhm. with the upper eyelid retraction Okay. increased, TRAB still increased, Mhm. but the hormone related to the thyroid is normal. So do you have any recommend or treatment of this for this patient? I will need to know more data. Do that patient smoke? Does the patient smoke? Does the patient has other diseases? Bệnh nhân có hút thuốc không ạ? Yes, with which is the title of trap level? Which is the trap levels? Below 8 or beyond 8? International unit. 30? The TRAB is still under 3.7. Under? Under 3? Very low. Yeah, under 4. So Under 4. Yeah. TRAB is under 4, but the patient have the upper eyelid retraction. yeah, but if the autoimmunity is under control or more or less under control over time, during between 6 and 8 months, you can perform an eyelid retraction surgery. But I would recommend you to administer prophylactic corticosteroid just before and after the surgery for eyelid retraction. I and Dr. QUAN, we are already make the study related to using. Can you hear me? Yeah. Yeah. I and Dr. QUAN, we are already make the study related to using the triamcinolone injection into the muscular muscle. You can As well mixed with the botulinum toxin A. Mhm. Yeah, and after a long time following up, we can make the outcome that it can control the upper eyelid retraction as well as the inflammation active in the eye orbital area. But you can use botulinum toxin or you can use triamcinolone maybe during the active phase if the patient has a quite high upper eyelid retraction that occasionate that produce a lot of symptoms of dry eye, ocular surface symptoms. So you can use those options. But for obtaining an stable result over time, you would need to perform a surgery. In the meantime, you can use those options. Yeah, thank you. But if the patient is stable or is stable, why not performing a surgery? Maybe because the results are unpredictable. okay. When you use toxin or when you use triamcinolone. After the maximum no minimum time following up for our study is around 6 months, and some patients will follow up for a few years. The outcome still stable after injecting triamcinolone in the muscular muscle. And another question for you is that can you? But that was for mild
upper eyelid retraction just Yeah. for mild, I suppose. How about the severe or medium? For severe cases, well, I have used it, botulinum toxin and triamcinolone with very, very different results. Yeah, In because some cases, no results. In other cases, just a little bit. You know, it yeah, depends. it's really It's work. quite, Yeah, it's it's really work in the. quite unpredictable. Yeah, you're right. Another question for you that can you describe more detail about the hearing loss in thyroid eye disease and their change after treatment? After the hearing impairment. The change of the hearing loss after treatment thyroid eye Yeah. disease. The reason is because the inner ear in the cochlea, it is expressed the same receptor that in the orbit. The IGF-1 receptor is also expressed in the inner ear. So that's the reason, because patients can develop hearing impairment. Mostly they complained about tinnitus and about fullness. Okay? Do you understand? Like they are under the water. Okay? That's the main complaint. But around 1/3 of the patient can develop sensory neural hearing impairment, mostly mild to moderate. So the treatment usually doesn't need to be discontinued because the patient doesn't refer hypoacusia, deafness. They they don't realize of the hearing impairment. You can detect that hearing impairment when you perform an audiometry, but they don't complain about that. They complained more about tinnitus and about fullness. Excuse me, she wants to ask you about the hearing loss. The hearing law, no, the hearing Yeah. loss. The hearing law. Well, it's quite simple. The mechanism you might know in your patient with ptosis, because they are not always symmetric, the ptosis. So in this case, when you have a patient with thyroid eye disease and upper eyelid retraction, if you have one upper eyelid very retracted, the brain sends drive an impulse to trying to get down the eyelids, that retracted eyelid. But at the same time, it sends the same drive to the contralateral upper eyelid, which is probably a little bit retracted, but with that equal drive, it get down. So one is ptotic and the other retracted. So which is sometimes you might know when the patient comes to our clinic, tell us that the grown eye is the ptotic one, but the that is not correct. The grown eye, the eye with the disease is the one with the retracted eyelid, not with the ptotic one. So more or less that's the mechanism for the hearing loss. Một câu hỏi dành cho bác sĩ Thu là khi mà bệnh nhân mà có cái bệnh mắt mà có cái sử dụng liệu pháp corticosteroid liều thì liều và đường dùng hạ liều ở mức độ trung bình và nặng và đe dọa thị lực thế nào, và trong những trường hợp này thì bệnh nhân sẽ điều trị tại chuyên khoa mắt hay chuyên khoa nội tiết ạ? Vâng ạ.
Hiện tại thì nếu như mà khi mà bệnh nhân vào chuyên khoa về nội tiết, nếu như chúng tôi đánh giá rằng là bệnh nhân có bệnh Bajedo, có test mức độ vừa và nặng, và đồng thời nữa là đang có điểm CAS là điểm hoạt động, thì chúng tôi sẽ quyết định cho cái việc là bệnh nhân có thể điều trị corticoid, và theo cái phác đồ đó là 12 tuần, thì 6 tuần đầu sẽ là liều là 0,5 gram một tuần, 6 tuần sau sẽ là 0,25 gram. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phải đánh giá trước, trong và sau quá trình điều trị, sau mỗi đợt điều trị. Và thường thì chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp mà sau khi điều trị xong một đợt cả 4,5 gram trong 12 tuần như vậy, thì tức là cái tiến triển bệnh mắt của bệnh nhân thì cũng không được gọi là như mong đợi. Có nhiều bệnh nhân thì tiến triển cũng khá là tốt, nhưng một số bệnh nhân thì cũng tiến triển không được như mong đợi, thì chúng tôi thường hội chẩn thêm với chuyên khoa mắt, và có thể nhiều khi là các bác sĩ mắt thì cũng sẽ có thể có các phác đồ mạnh hơn. Và thường thì theo khuyến cáo là đó chính là mỗi một đợt điều trị thì glucocorticoid là không được quá 8 gram. Thì tôi cũng xin ý kiến thêm của bác sĩ chuyên khoa mắt, bởi vì thực ra một số trường hợp là chúng tôi ở mức độ vừa thôi là chúng tôi vẫn giữ ở khoa nội tiết để chúng tôi điều trị. Tại vì bên chuyên khoa mắt chúng tôi thì lại không có cái chuyển bolus, vì cái đấy nó phải liên quan đến cái theo dõi toàn thân. Thế ra trong những trường hợp như thế này chúng tôi thường là sẽ chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hoặc là bệnh viện chuyên khoa nội tiết để thực hiện cái liệu pháp này. Xin cảm ơn bác sĩ Thu. Thực sự là có quá nhiều câu hỏi trong cái chủ đề ngày hôm nay dành cho cả hai báo cáo viên. Tôi muốn đặt câu hỏi cho bác sĩ Thu. À, tức là ví dụ như là như trong cái chia sẻ của bài báo cáo của bác sĩ Thu ấy, thì tôi cũng thấy có những cái mà trong quá trình tôi làm nghề, tôi theo dõi bệnh nhân rất là lâu ấy, thì tôi cũng rất là thắc mắc là ví dụ như là cái vai trò của selen ở trong cái điều trị này. Và hôm nay thì tôi đã hiểu rằng là tức là những cái bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng mà nó gây ra, tạo ra các cái chất oxy hóa, và chính vì cái chất này nó sẽ gây ra các phản ứng viêm quanh hốc mắt và mi mắt, và nó gây ra các cái biểu hiện của CAS ở các mức độ khác nhau. Và vai trò của selen trong cái trường hợp này là sẽ tạo ra các cái enzyme chống oxy hóa để mà tiêu thụ những cái chất đấy. Thì thực sự là những cái chia sẻ của bác sĩ Thu ngày hôm nay làm cho tôi đã mở mang kiến thức rất là nhiều. Và ừm, ví dụ như là khi mà chúng tôi mà có những cái bệnh nhân mà chúng tôi nghi ngờ bệnh mắt liên quan đến tuyến giáp, là nó chưa có cái biểu hiện gì cụ thể, nó chỉ hơi, tức là trong quá trình mà tôi làm lâm sàng và giảng dạy cho học viên ý, thì có rất nhiều trường hợp mà học viên không thể hiểu là tại sao trong trường hợp như thế thầy lại nghĩ đến bệnh mắt liên quan đến giáp, bởi vì em thấy hoàn toàn bình thường. Thì trong trường hợp như thế, tức là trong cái chia sẻ của bác sĩ Thu nó có rất là nhiều những cái kiến thức mà phải thực sự là phải phải có cái sự lựa chọn. Ví dụ như là những cái bệnh nhân, tức là nó sẽ có ba cái cơ chế mà gây ra bệnh mắt liên quan tuyến giáp trong cái bài báo cáo đó, và các bạn cần phải bám sát. Thì trong đó là có một cái sự là gọi là ngấm nước. Thế và vì cái tình trạng ngấm nước đấy sẽ làm cho cái kết mạc nó sẽ hơi hơi bong bóng, hơi phù phù, và mắt nó hơi long lanh ấy. Thì những cái trường hợp như thế là tôi đã bắt đầu tôi hơi nghi ngờ rồi. Và tôi muốn hỏi bác sĩ Thu là trong những trường hợp như thế thì khi chúng tôi gửi bệnh nhân sang bệnh viện nội tiết, nếu như không có chỉ định cụ thể, thì các bác sĩ bệnh nội tiết sẽ chỉ định những cái hormone để loại trừ loại trừ bệnh tuyến giáp thôi, ví dụ như là FT3, FT4, TH. Thì trong trường hợp như thế chúng tôi sẽ phải order cụ thể rằng là thêm một số hormone. Thì xin ý kiến bác sĩ Thu là trong trường hợp như thế tôi sẽ order trực tiếp là TRAB hay là trực tiếp vào TSI? Vâng ạ, câu hỏi của bác sĩ Hiền rất là hay. Bởi vì là nếu như theo cá nhân của tôi ấy, thì đối với khi mà bác sĩ nhãn khoa chuyển sang để loại trừ bệnh mắt do Bajedo, thì tôi thường làm các xét nghiệm hormone tuyến giáp, làm các xét nghiệm về cơ bản và siêu âm tuyến giáp, đồng thời nữa là tôi sẽ cho làm TRAB. Bởi vì thực sự ra là bây giờ theo khuyến cáo của EGO 2021, cũng giống như là đồng thuận của ATA và ETA năm 2022, thì người ta vẫn khuyến cáo là sử dụng TRAB để chẩn đoán xác định bệnh Bajedo, và hoặc là chẩn đoán xác định gợi ý đến bệnh mắt do liên quan đến Bajedo. Còn TSI thì thực ra là nó vẫn có liên quan đến, nó chưa được khuyến cáo, vì có thể liên quan đến vấn đề là còn hạn chế liên quan đến tính sẵn có, hoặc là liên quan đến cái vấn đề chuẩn hóa giữa các phòng xét nghiệm. Chính vì thế cho nên hiện tại thì tôi vẫn sử dụng cái TRAB là chủ yếu.
Nhưng có một cái số chú ý nữa, đó chính là TSI thì nó lại đặc hiệu trong trường hợp nếu trong trường hợp các bạn nghĩ đến đấy, đó chính là bệnh TET mà TRAB lại âm tính thì các bạn lại có thể chỉ định thêm cái TSI, thì nó cũng sẽ có ý nghĩa bởi vì nó có cái tỷ lệ, có cái chỉ số về độ đặc hiệu và độ nhạy cao hơn so với TRAB. Nhưng về theo khuyến cáo gần đây nhất thì vẫn đang sử dụng TRAB để chẩn đoán Bajedo hoặc là các bệnh liên quan đến TET ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thu ạ. Và tôi cũng đã hiểu rất là rõ về cái câu trả lời của bác sĩ Thu. Ngoài ra thì có những cái câu hỏi nó chuyên sâu hơn về điều trị, ví dụ như là chỉ định phẫu thuật cắt cơn filler hay là kéo dài cơn nâng mi hay là tiêm botox vân vân. Thì thực sự là trong cái khuôn khổ ban đầu chúng tôi cũng dự kiến là cái section về về test nó không thể nào trong hai bài như thế này được, mặc dù là bài chia sẻ của bác sĩ Antonio đã gần như bê nguyên cả cái guideline của Agogo vào trong cái bài giảng ngày hôm nay, và thực sự là xin cảm ơn bác sĩ vì những cái tâm huyết của mình đã chia sẻ dành cho các cái thính giả Việt Nam. Thế và chúng tôi sẽ dự kiến rất là mong mỏi, rất là mong muốn được tổ chức thêm những buổi webinar mà sẽ chuyên sâu hơn về điều trị, ví dụ như là phẫu thuật giảm áp, ví dụ như phẫu thuật hạ mi, ví dụ như phẫu thuật điều trị lát vân vân. Thì rất là mong muốn được đồng hành cùng với các cái đơn vị tài trợ để chúng tôi có thể có cơ hội được mời thêm các báo cáo viên lành nghề khác để có cơ hội để chia sẻ với lại các quý đồng nghiệp. Thì cái khuôn khổ của bài ngày hôm nay nó cũng đã tương đối là dài rồi, và các những cái câu hỏi đấy thì có thể chúng tôi sẽ trả lời trong những webinar sau. Và cái thời lượng nó cũng đã quá mất là gần 30 phút rồi. Thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng cái buổi webinar tại đây, và tôi rất là cảm động và cảm ơn bác sĩ Antonio và bác sĩ Thu đã tham gia, đã đồng ý tham gia, và đã có những cái chia sẻ vô cùng là có giá trị dành cho các cái khán giả của Việt Nam. Và ví dụ như cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy rằng là những cái chia sẻ của bác sĩ Antonio sẽ vô cùng là có giá trị cho bác sĩ nhãn khoa. Tức bác sĩ nội tiết thì có thể các bác sĩ sẽ không có quá nhiều khám lâm sàng, thế nhưng mà những cái guideline, những cái tổng kết, những cái step để khám, các quy trình khám thực sự là nó rất là có ý nghĩa dành cho các bác sĩ trẻ, bác sĩ nhãn khoa, và đây là một trong những cái bài nói mà nó thực sự là vô cùng có ý nghĩa. Và chúng tôi rất là hy vọng là sẽ được đồng hành cùng bác sĩ Antonio trong những cái buổi webinar tiếp theo, cũng như là trong những cái nghiên cứu hợp tác trong tương lai sau này, ví dụ như là về các phác đồ điều trị hoặc là về AI. Thank you Antonio for your presentation, and hopefully we have some collaboration in the future, maybe related to the treatment or AI assessment. And I think today, after listening for your presentation, I have lots of idea that we will co-work in the future. And once again, thank you for your attendance from you and Dr. Tu, and thank you, Dr. Hui, for the very fantastic interpreter. And finally, thank you, Money Company and Midcard Company for your sponsor. Yeah, thank you so much for your attention. It has been a real pleasure to be here with you, and maybe we will see in person in the future. And maybe Cảm ơn bác sĩ Antonio rất là nhiều. Là bác sĩ nội tiết nhưng mà ngày hôm nay khi mà nghe bài của bác sĩ Antonio thì tôi cũng biết hơn được rất nhiều, và cũng thấy là mở ra được rất nhiều các cái ý tưởng cho cái việc là phải nghiên cứu sâu hơn về các cái phương pháp điều trị của TET. Đây là một cái lĩnh vực rất là khó, nhưng mà hy vọng rằng là sẽ được tham dự nhiều hơn các cái buổi và của các cái webinar của chuyên ngành nhãn khoa. Xin cảm ơn. And once again, welcome you to the second VSOPIS next year. What? Once again, welcome you to the second VSOPIS conference next year. But this is an official invitation? Yeah. I will send you the invitation letter whenever we finish the organize. Which are the dates? No, the previous plans we already discussed. Okay. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank You are very kind. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự tới tận những cái
giờ phút này đã tận 10 rưỡi đêm ở Việt Nam rồi, và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ Antonio, và xin chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn ạ. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye bye. Thank you, bye bye.